KOIKIMEDIA, we're bringing the world closer to your doorstep. KOIKIMEDIA, 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 we bringing the world closer to your doorstep. KOIKIMEDIA, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Àwa sálára àgbà yìí dá, àwa ló láṣà àti èdè. Gbígbédè lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o, àwa gangan ni bàbá. KOIKIMEDIA, 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 we bringing the world closer to your doorstep. They never sabi wetin we carry for her. But they move closer before them to sabi. I said they never know wetin we carry for body. But they move closer before them to sabi. Ọ̀kín lọ lọ́jà ẹyẹ, kìnìún ló ló lajú. Ẹyẹ tó lórí kodò bí àdán, ọ̀pẹ̀jẹ̀ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa, ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè kó Odùduwà. Odùduwà kò bá lè gbé wá. Ọmọ Odùduwà ṣe gírí, ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀, ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí, ká wálé gba ògo ilẹ̀ wa, ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé, ká lè gbàdé adé adúláwọ̀, àwa ni ìmọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Pé ọmọ Odùduwà ni wá. KOIKIMEDIA, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tiwa máa ní. Kásá ẹgbẹ́ polówó ọjà wá kájé bùgbà yín jẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tiwa máa ní. À ń gbé tó lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tiwa máa ní. News and sports ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó pọ̀jù owó tiwa máa ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi ló ní kí n máa ké tantan. KOIKIMEDIA, ọ̀rọ̀ lágbájúmọ̀ mi o, máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ o. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. À ń gbádùn rẹ, ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi, ṣẹ́yìn ló máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé máa dé, ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ kájòjì ò gbọ́dọ̀ wọ̀, àjòjì tó bá wọ̀ bẹ́ẹ̀ á dẹ̀dẹ̀ ní ẹbọra. Ẹ̀yin lọ máa náwó kóyìnbó tó dé, ìgbà tó yìnbó dé o, owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o. KOIKIMEDIA, ṣàwa ni bàbá. KOIKIMEDIA, àwọn ni bàbá. KOIKIMEDIA, àwọn ni bàbá. Àdáńtọ́ àtúnpèrègèdè. KOIKIMEDIA, àwọn ni bàbá. Àwa là ń gbé tò lárugẹ, jẹ́ ká jọ gbọ́ o. KOIKIMEDIA, àwọn ni bàbá. Àtúnjà fẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa, fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. KOIKIMEDIA, àwọn ni bàbá. Ọmọ Oòduà ni wá o, tọkàntọkàn. KOIKIMEDIA, àwọn ni bàbá. Ikú tí ó ṣe bí lébi òsì, àdìmú bàbá iyọ̀. KOIKIMEDIA, àwọn ni bàbá. We bring you work closer to your doorstep. KOIKIMEDIA, àwọn ni bàbá. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ o tó ń kan gígo lára ni. KOIKIMEDIA, àwọn ni bàbá. Àpèrègèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. KOIKIMEDIA, àwọn ni bàbá. Gbogbo ayé ẹ gbọ́, àwa ni bàbá o. KOIKIMEDIA, àwọn ni bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá o. KOIKIMEDIA, àwọn ni bàbá. Odùduwà la gbé dání, òtítọ́ la gbé dání. KOIKIMEDIA, àwọn ni bàbá. A kì í sọ̀dálẹ̀, a kì í sódì kẹta. KOIKIMEDIA, àwọn ni bàbá. Àdúró tán, a tún pèrègèdè. KOIKIMEDIA, àwọn ni bàbá.
KOIKIMEDIA, we bring you work closer to your doorstep. KOIKIMEDIA is around To give us latest. Is around To give us latest. Ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. KOIKIMEDIA is around. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọ̀dọ́ tá a jọ ń káàkiri ọ̀dọ́jọ́ ni wá. Ẹ má jẹ́ kí a fi àyè gba Fúlàní lórí ilẹ̀ àwọn bàbá wa. Ẹ má jẹ́ ká bú ọba mọ́, ẹ má jẹ́ ká bú jòyè mọ́. Nígbà tá a la fẹ́ jà fún àwọn ọ̀rẹ́ wa, táwa ń kọ́kọ́ ń bú ọba, tá à ń bú jòyè. Èmi náà ṣe bẹ́ẹ̀ rí, bọ́ mo pera mi padà. Ẹ má jẹ́ ká bú àgbààgbà kankan mọ́, ẹ má bo olóṣèlú kankan. Àwọn ẹ̀rù kálukú ń bẹ̀rù wọn ò lè sọ̀rọ̀. Ọba ò lè sọ, ìjòyè lè sọ. Ẹ jẹ́ ká ronú. Ẹ má jẹ́ ká bá àwọn bàbá wa jà mọ́, ẹ má jẹ́ á bú wọn mọ́, ẹ má jẹ́ á ṣe wọ́n ra wọn pẹ̀lú wọn. Àwọn àgbà tó bá jó lóṣèlú, tá a bá fẹ́ kọ́ wọn rẹ̀ wá lọ́wọ́, á gbé wọn mọ́ra, á gbé wọn mọ́ra ni, à ní bú wọn mọ́. Ẹ má jẹ́ á ṣèjẹ̀gbọ́n, ẹ má jẹ́ á dàlúrú. A lè gba ẹ̀tọ́ wa láì ṣèjẹ̀gbọ́n, a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì yìnbọn, a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì dàlúrú. Gbogbo protest mo ṣe ní ìlú Nàìjíríà, mi ò rí ibi tí mo ti ẹnìkan lè sọ pé mo pààyàn tàbí mo jó nǹkan náà tàbí mo bà nǹkan jẹ́. Mo lọ písù torí pé olówó lèmi náà tí ò bá sólówó lára ń dì mọ́. Gbogbo nǹkan tọ́lọ́run fún yẹn lọ́lọ́run fún mi. Mi ṣe tálákà tó dé pé mo dìde fún jà Yorùbá. Big man ni mí, àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi tó súnmọ́ mi tó ní owó ní kí ni mo wá lọ bẹ̀. Pé sọ́wọ́ ni mò ń fẹ́ ni kí n sọ yìí tí mo fẹ́, mo ní ìsọ̀rọ̀ owó. Àní ọ̀rọ̀ ìran mi ni mò ń sọ. Kí n wọ gbowó, kí n gbéra, kí n pé mò ń lọ ọ̀dọ̀ ọba àgbowó, mò ń lọ ọ̀dọ̀ oníbodè òfin gbowó, kí n kójó wọlé kọ́kàn mi balẹ̀, kí n dá wa mọ́tò kí n mọ́ rìn bọ̀, kí Fúlàní mọ́ da mi dúró ń títì, kí n délé kí bàbá sọ pé kí n gbé tírélà sùn kí n mọ́ gbé lọ. Àwọn bàbá wo lè lóko mọ́, wọn ò lè lóńdò. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká ti àwọn bàbá wa lẹ́yìn, ká dá security ti wá lẹ̀, ká sọ fún wọn kí wọ́n bá wa fọwọ́ tì í, ká lé wọn kó nu oko wa. Ẹ ṣé mo dúpẹ́, Jésù Olúwa wa. Orúkọ mi ni Sunday Adéyẹmọ tí gbogbo yẹn mọ̀ sí Sunday Ìgbòho. Sàmùkọ́ tẹ̀yìn bá jọ ọmọ Ìbàdàn tó bá ń gbé kó wọ́n mọ̀ pé ní bàbá Ìbàdàn, wọ́n lè mọ̀ pé ẹlẹ́ni àpè ní Ìbàdàn. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn tó bá ń gbé ìlú òdì kejì tó bá jọ ọmọ bòmí ó kọ ìlú tó ti wá yẹn náà máa fi pè é níbi tó ń gbé. Èmi náà jẹ́ kan nínú ẹni tó kópa nínú ogun Mọdákẹ́kẹ́ àti Ifẹ̀. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó bá gbọ́ sórí ogun yẹn tó ń gbọ́ gbogbo pa tí mo kó mẹ́rin pé ọkùnrin mẹ́rin ogun bàbá yẹn nígbà ogun ó ṣe báyìí ó ṣe báyìí, ó máa ń jẹ́ kí ẹlòmíràn pé ọkùnrin ni, akíkanjú ọkùnrin ni. Gbogbo wa wàhálà Ládọjà àtàwọn bàbá dídí búmbàdàn náà, gbogbo àwọn tí wàhálà yẹn sojú wọn, wọ́n fẹ́ impeach Ládọjà, wọ́n fẹ́ yọ Ládọjà ń pò, wọ́n fẹ́ gbàjọba lọ, wọ́n fẹ́ yẹn Ládọjà jẹ nǹkan kan tí mi dẹ̀ dúró tì ń gbà yẹn. Gbogbo àwọn tó rí pa tí mo kó láti pé kán mọ̀ rí Ládọjà yẹn jẹ́ ń gbà yẹn. Sùtẹ́lẹ̀ mi bá rí mi èrò yẹn pé ọkùnrin mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n nìyẹn, bí wọ́n ṣe bọ́ta ṣe pọ̀ tó Ọlọ́run ṣẹ́gun wọn fún. Èròǹgbà mi lórí ìgbésẹ̀ àwọn Fúlàní yẹn ni pé ẹnu Yorùbá gbọ́dọ̀ kò. Tí wọ́n bá mọ̀ pé wọ́n fẹ́ ká bá Fúlàní jà, káwọn bàbá wa, gbogbo àwọn ọba wa, gbogbo àwọn bàbá wa wọ́n ṣáájú, kàn pè wá sí mítì kan wọ́n dẹ̀ fún wa pé tó àwọn ọmọ yìí o, kí ròyìn dé sì gbé kí gbogbo ayé rí pé tó àwọn ni wọ́n sọ pé tó ká kojú wọn gbogbo ibi tí yàrá ti fẹ́ jẹ Yorùbá ká fèsì ibẹ̀. Ọlọ́run mọ̀mọ̀ mú wa,
agbára mélòó wà làwọn Fúlàní wà ní wọn ò tó tó ń pera wọn fọlọ́gbọ́ra fún yín wọn ò tó tó ń pera wọn Ọlọ́run bá lódùmarè ń bọ̀ ṣùgbọ́n tá a bá ní nǹkan tí àwa náà ní lọ́dọ̀ àwọn bàtà jogún àwọn bàbá ká bẹ̀rẹ̀ sí lò ń sìn ká bọ́ta wọ́n sọ wá lóko míì táwọn bàbá bá mọ̀ pé yà ń jẹ àwọn Yorùbá kàn pe gbogbo wa sí mítìn kàn pe Ọọ̀ni kàn pa Láàfin kàn pa àwọn bàbá Àwùjalẹ̀ gbogbo àwọn ọba yẹn tó bá jókòó kàn wá pè wá kàn invite gbogbo wa wá Ọlọ́run bá lágbára èmi ò tó nǹkan kan àwọn tó tún lágbára jù wá pọ̀ tó pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ kàn pe gbogbo wọn jọ so tí ń sìn tó máa pè wọn jọ tó bá mọ̀ pé lè kan ru wa náà ipá náà sì lè ní pátá lè kó kàn pè wá káwájọ jókòó káwo bá ṣe fẹ́ ṣe tí ò ní sí nǹkan kan ẹ̀ ní gbọ̀n kankan mọ́ ẹlòmíì náà ń gbọ́ gbòó ni kò kú rí mi rí ẹlòmíì á ní ó lè kọ̀máǹdì mọ́ ó lójú àwọn tí mo ṣe lójú wọn rí ẹlòmíì á ló lè ṣe báyìí ẹlòmíì tí bá ṣèkan lójú ẹ yóò sọ 10 ṣé nǹkan tí mo sọ yìí ẹlòmíì á sì ní ẹnu ni so àwọn tí wọ́n mọ̀ sọ pé ẹnu nìyẹn èmi mọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́n kí nǹkan dẹ̀mí àti wọn pọ̀ wọ́n lè rí pé kì í sọ̀rọ̀ ẹ̀nà ṣùgbọ́n pé kẹ́nìkan wá lóhun dìde ṣe èmi ìwọ ni mi Sunday Igboho mo wá bọ́ ọ̀tá o àbá nígbà tí wọ́n bá fi dọ̀tún la Buhari ó pàṣẹ láti Àbújá sọ́jà tí ó ka mọ́ta nkìdé yóò ju tó gun boko haram tó ń jẹ́ ilẹ̀ Haúsá lọ wọn ò ríra wọn bẹ̀ yẹn tá a bá dẹ́rẹ̀ wò nísìn ẹ̀ rí i pé wọ́n yìí máa lọ́wọ́ gbogbo táwọn ń ṣe ilẹ̀ Haúsá tó ń mú jẹ yẹn tá a bá dẹ́rẹ̀ wò nísìn wọ́n yìí máa lọ́wọ́ torí pé àwọn Yorùbá kan náà ní ọ̀lọ́ bá wọn lọ́hùn tí wọ́n sọ pé àwọn ọmọ bí wọ́n ṣe ń pa ẹ̀ làwọn ọmọ ayákìlá làwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ wọ yẹn ta la parí ta ìyá yóò la parí ìbíjà yẹn làlá fẹ́ gbé ó tó fi gbà sùúrù nìyẹn ó gbọgbọ́n kì í ṣe nǹkan tí yẹn ọkàn kágbádá ọrùn tó kó funpá tó kó lóńdè tó gbé bọ̀kọ́rùn tó lọ́fẹ́ lọ pàdé Fúlàní o bí bẹ́ẹ̀ kọ́ wọ́n sọ di nǹkan mímọ́ yẹn lọ àfi kéèyàn jókòó kó lọ́wọ́ àwọn bàbá yẹn táwọn bàbá yẹn ó ṣèwé kán sáyìn fún wa pé àwa la ṣèwé fún yín pé ìyà gbọ́dọ̀ jẹ Yorùbá gbogbo ibikíbi tí ilẹ̀ Yorùbá dé ẹ lọ ṣàbò lórí ẹ̀pà àwọn ọmọ tẹ bá mọ̀ ń bẹ kẹ́ ṣàbò àwọn ọmọ ń bẹ ńlẹ̀ bàbá mi àwọn ọmọ Yorùbá ń bẹ ńlẹ̀ tí wọn ò ní sá rárá àwọn ọmọ tẹ́ ń wò tán jókòó wọ̀nyí wọ́n yìí sọ ọmọ wọn ìṣẹ́ran rírọ̀ but ọgbọgbọ́n àlèkẹ́sọ pé ẹ mọ lọ sí Ìkirè bí wọ́n ti ń kidnap Yorùbá ẹ mọ lọ Òṣogbo ẹ mọ lọ lọ́rin ẹ mọ lọ sí yóò di nǹkan mímọ́ wa lọ́wọ́ tó bá ti dá wọn lójú pé àwọn làwọn bí wa àwọn sì làwọn bàbá àwọn ni bàbá wa lẹ̀ Yorùbá ń bí wọ́n sì ṣe bàbá burúkú wọ́n dẹ̀ sọ̀dàlẹ̀ bàbá tí fìyà jọmọ káwọn náà bá gbádá rẹ̀ kàn ó tì wá síwájú bàbá lọ bàbá nílọ káwọn bá gbádá rẹ̀ kàn ní ká nìṣó níbẹ̀ bàbá lọ bàbá nílọ bá wọn gángan ò ṣe bẹ́ẹ̀ torí táwọn bàbá kan náà ń bẹ tó ń gbà ń bẹ àwọn oníṣẹ́ jù bá ń lọ bọ̀ táwọn bá jẹ́ bàbá dáadáa tí wọ́n dẹ̀ fẹ́ fi àtúbọ̀tán rí lẹ̀ fún àwọn ọmọ wọn kò yẹ kí wọ́n gbàbọ̀dẹ̀ fún Yorùbá kò yẹ kí wọ́n pè wá ká bọ́ ta ni káwọn dẹ̀ dúró tì wá pé ó yẹ nìṣó níbẹ̀. mo kí gbogbo wa pé ẹ kálẹ́ níbi tí ẹ bá tuntun láǹfààní àti darapọ̀ mọ́ wa. I say good evening and welcome to the live transmission. Today is now the first day of the month of March 2024. My name is OLAYOMI Koiki, and as many of you know, the platform is called KOIKIMEDIA. Mo kí wa pé good evening, good morning, depending on the time zone. If you're watching from Australia, New Zealand, it is far already good morning. If you're watching from Europe, it is already late hours, depending on part of the Europe country. 27 European countries, they cannot be as powerful as 54 African countries. But unfortunately, we find ourselves where we are tonight. But it seems that the narrative is changing. Adúpẹ́ fún Elédùmarè pé narrative yẹn ó change. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tí ẹ ń bá ètò yẹn lọ bó ṣe ń lọ látọdún mẹ́ta títí di wákàtí. We are not there yet. Àìtí débi tá ń lọ. So gbogbo activities tó ń ṣẹlẹ̀ after tí campaign Yorùbá Nation movement bẹ̀rẹ̀, it has to intensify. Àsìkò yìí kọ́ ni àsìkò tá máa lọ jókòó, tá máa lọ sùn, tá máa sọ pé àwọn bá ti pe kábíyèsí ti pe joyè, gbogbo wọn ti jókòó, wọ́n ti ń ṣèpàdé, ìyẹn tí ìkan àwa bọ̀ a dúpẹ́ fún wọn. Èyí tó kàn wá òun ni pé àwa fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà kí identity wa, kí èdè wa, kí passport tiwa, resources wa, immigration wa, láàárín ara wa, báwa náà ṣe ń respect passport America, passport Britain, Japan,
nǹkan kan ló fẹ́ gbé wa kúrò lórílẹ̀‐èdè wa lọ sí ìlú míì torí pé a believe pé tá a bá dé àwọn ìlú yẹn àṣoríire. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa, iṣẹ́ kan tẹ́yin lè bá wa ṣe, àkókò tí béèrè owó a máa béèrè láàrin méjì, òun ni kẹ́ bá wa pín ètò yìí torí pé platform ti lè in detail analysis là ń ṣe. Tá a bá dẹ̀ ń ṣàwọn ètò yẹn kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló wá lè wo the 3 hours 2 hours program. Ẹ̀yin tẹ́ wá mọ̀ nípa ẹ slice ẹ̀ láàrin méjì, ẹ̀yin tẹ́ lè record the audio. Ọlọ́run dẹ̀ ṣe the beauty about technology ni pé ẹ lè rewind, kẹ́ play nǹkan tẹ́ bá fẹ́, kẹ́ fi sínú audio, kẹ́ send ẹ̀ sáwọn family yín. Lóòótọ́ nǹkan ṣe ni pé lóòótọ́ ohun tí wọ́n ń ṣe òun ni pé wọ́n fi Yoruba, ẹ má bínú, I lost the plot there because we have different madness lórí social media, but we know how to deal with them when we see them. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí bí ẹ ti ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa lọ́tùn lósì. Ìran Yorùbá máa kúrò ní Nigeria. We have no business with Nigeria. Nigeria is a crime scene, and there's no doubt pé crime scene yẹn kò ní kúrò anytime soon. So responsibility tàwa ni pé ká fi ìgbìyànjú sọ fún àwọn èèyàn wa tó ń bẹ nílé pé òyìnbó amúnisìn wọn ò fẹ́ káwa náà ní ayé tí a lè sọ pé kò ṣe dandan ni pé ká wá gbé nílùú òyìnbó. Èyí táwọn fẹ́ ni pé ká máa ronú pé tá a bá ti dé abroad à ní ṣoríire. Tá a bá ti dé abroad ká lọ wá passport wọn, ká lọ wá lifestyle táwọn fẹ́ gbé tí kò tẹ́ wa lọ́rùn. These are all the reasons why a lot of us have left our own motherland tó fi di pé àwa ń gbé ní ìlú òyìnbó. Lóòótọ́ àwọn ọmọ àlè Fúlàní ti wà tó pọ̀ láàrin wa, kò dẹ̀ sí nǹkan tá a lè ṣe sí ju pé gbogbo àwọn yẹn á dì pẹ̀lú wọn lọ́jọ́ iwájú. But nípa orí ètò tiwa níbí báyìí, self-determination platform ni, I care less about anything anybody say. Kí Yorùbá kúrò nínú Nàìjíríà, British ló kó wa papọ̀, and we have the right to stop it now. Need láti dúró de the next generation kó wá stop it. Nígbà táwọn bàbá Awólọ́wọ̀ tí wọ́n ń jàjà independent, wọ́n tẹ̀ tí tó èjì tiwa tó fi ń bá British fa wàhálà. Kíyàn lè wo gbà yẹn long 1957, 53, because a sọ nípa late constitution. So that means pé àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ ìgbésẹ̀ tó ń gbé nígbà yẹn ni pé lótìtọ́ ẹ̀yin lẹ kó wa lẹ́rú, but ẹ jẹ́ ká dá dúró gẹ́gẹ́ bí òmìnira tiwa. And they started fighting in their 30s. So bí yàn kan bá wá rírò àwa báyìí nísìnyí tó ní àwọn olélè tó ń sọ̀rọ̀ ẹbẹ bí a kẹ padà kẹ lọ bí bàbá Awólọ́wọ̀ nínú grave wọn pé nígbà táwọn náà ń jà yìí gbà yẹn kí ló dé tí wọ́n dìde. Ìran kan ló máa dìde fáwọn ìran tiẹ̀. Àná dúpẹ́ pé àwa náà wà lára àwọn ìran tó dìde lénìí. Kò wá ń ṣe gbogbo èèyàn ló máa dìde. But ìjà táwọn bàbá Awólọ́wọ̀ jà wọ́n tẹ̀ ní opportunity in terms of the kind of network of media ta ní lénìí. Narrative táwọn òyìnbó gbélé wọn lọ́wọ́ ló ń lò. But lénìí a dúpẹ́ pé connectivity yẹn is far richer than any other time. Ìgbà tí mo dé ìlú yìí ní 1998, kò sí Facebook, kò sí Twitter, kò sí Instagram. Fast forward, lénìí a tan fóònù wa, à ń bá gbogbo èèyàn sọ̀rọ̀, ẹ̀ ń gbọ́ wa, ìgbà míì á ní glitch, ìgbà míì á dúró, ìgbà míì wá já wálẹ̀. So that shows that the world is revolving, the world is moving. Nígbà yẹn wàá lọ ra scratch card ni àbí kó jowó sínú telephone box. Ọlọ́run ló mọ etí Olúwa ta ló kálùkù wa ná látara pé a fẹ́ pe àwọn mọ̀lẹ́bí wa nílé. Ọ̀lẹ́ni nísìn fóònù lélẹ̀, the moment you go on the WhatsApp fún ẹni tó ní WhatsApp, but millions of àwọn èèyàn wa nílé wọn ní access sí fóònù tó ní WhatsApp. Tọ́nà sọ́bẹ̀ ló ń lò, and that is the reason why tí a lè sọ pé torí
àsìkò tí a kàn ń gbọ́ oríṣiríṣi nísìn ẹlòmíì gbogbo tó ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Oòduà house lọ́dọ̀ àwọn kábíyèsí wa lénìí àbí lánàá rather ẹlòmíì ò tí ì gbọ́ pé wọ́n ṣe security summit because wọ́n ní access sí information yẹn bí aláàárọ̀ làṣà táwọn rédíò bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ àbí pépà bá gbé so it shows that connectivity ilẹ̀ Yorùbá lálẹ́ is still backwards kí ló dé ń fà látara pa wà ní Nàìjíríà kò ń ṣe pé a ní àwọn expertise a láwọn tó kàwé a láwọn ọ̀jọ̀gbọ́n a ní wọn tó pọ̀ but àwọn tí British kó wa pẹ̀lú àwọn ni wọ́n dá wàhálà sílẹ̀ àwọn ló fún wa ní setback and setback yẹn tá a bá tún slow down ju bó ṣe yẹ lọ ó máa sink gbogbo wa but Ọlọ́run ní jẹ́ kó sink wa mo sọ̀rọ̀ nípa building yìí building tẹ́ ń wò lẹ́yìn mi wọ́n ṣe kọ́ ní Dubai ní United Arab Emirates àwọn Hindu ló ní Hindu is another religion bọ̀wọ́ fún wọn láàyè ní Arab country ẹ̀ka méje àbí márùn tó fi kọ́ ó indicate the whole part of the Emirates I think about $85 million àwọn ọmọ ìlú wọn ló raise owó tó pọ̀ yàtọ̀ sí pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì India àwọn náà fowó kún ǹjẹ́ àwa ronú bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá pé níjọ́ kan àwa náà máa nírú àwọn nǹkan báyìí àwọn edifice ló ń pe kíní kan báyìí àwọn kan tẹ́ ń rí yìí ló ń pè ní edifice táwa náà máa lè sọ pé ìran tiwa àwa náà ní edifice láwọn ìlú yẹn rather than pé káwa máa lọ ṣiṣẹ́ ní ìlú yẹn pé a fẹ́ gbé níbẹ̀ á jẹ́ bí ìgbà tá à ń lọ as a tourism but n tó fẹ́ ni pé káwọn olè politician bí Àtíkù kóra lé sí Dubai but ọmọ Nàìjíríà tó ń gbé níbẹ̀ kò ní access láti gbé nílé àlàáfíà àwọn tó ń gbé ní Dubai wọ́n struggle ni just like àwa tá à ń gbé ní Europe so this is not the time to sit back we have made a lot of noise ẹlòmíì ní ariwo yẹn ò débì kankan but ṣé ọ̀rọ̀ tí olóyè sọ tí mo play nígbà táwọn wọnú program yìí ẹ compare sí tó ṣẹlẹ̀ nílé Ifẹ̀ lánàá it shows that in 13 sọ̀bọ̀ ó dà pé ó ti ń jọra wọn but àìtí débẹ̀ àwọn kan náà ní negotiate kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe ìrìn àjò orí eléyìí táwọn ní negotiate kódà bí ẹ̀ báyìí tí gbọ́ àwọn military gan sọ nípa olóyè so let's start the program mo kí ìyàwó Ìfàgbémilékè mo kí Ìmọ́lẹ̀ Yorùbá mo kí Mr. Dayo Ọmọlájà mo kí ìyàwó First Bank Mrs. Dorcas Ọláoyè mo kí ìyàwó Bímilọ́mọ mo kí Safety Domain mo kí Maize Gold mo kí ìyàwó Beauty Àmọ̀pé Tokyo 778 mo kí ẹ̀kálẹ́ DJ Ali mo kí àwọn journalist mo kí àwọn tí wọ́n ń wọlé lọ́tùn lósì bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń wọlé ẹ máa bá wa pín ètò náà. Let us start from this angle. Mo kí bàbá Waris Jinadu. Mo kí àwọn silent listeners. They are never gonna comment. It's because of the nature of their job. Àwọn kan bá CIA ṣiṣẹ́ tó jọmọ Yorùbá tí mo wà aware of. Tó bá dẹ̀ comment, wọ́n máa pick ẹ̀ lórí system wọn even if they are operating from home because network tó fi ń ṣiṣẹ́. Àwọn kan ṣiṣẹ́ tó wà sensitive wọn nílé comment mo kí àwa Fọláṣadé Òjó ẹ kú náwó ọjọ́ ẹ kú àdúró tí mo kí ẹ easy mostly if you comment it will be easier for us to pick you Mr. Akeem Olúwadámiláre ìyàwó Tóyìn Dàda Àjàyí mo kí yín mà mo kí gbogbo ẹ̀yin ti France bàbá wa Ọlárẹ̀wájú mo gbúrò Alájẹ tó jẹ́ mẹ́ta a dẹ̀ ti appreciate àwọn groups kọ̀ọ̀kan tí a kí group tá a bá dárúkọ ẹ̀ gbogbo náà ni mo kí. Bàbá Akíntóyè jáde báyìí some few years back. The Yoruba-speaking tribe of Nigeria has been a 45th member of the Unrepresented Nations and Peoples Organization. Leader of the Yoruba World Congress, Professor Banji Akintoye, says the membership represents a very important step in the collective quest of well-meaning Yoruba people to achieve the goal of dignity and self-determination. It is my great pleasure and pride
to inform you that the Yoruba nation has been admitted to the membership of UNPO. UNPO means Unrepresented Nations and Peoples Organization, with its headquarters in The Hague. The UNPO expressed their gladness to welcome the Yoruba nation as a new member of UNPO, and they are looking forward to working with us. It is important because it is a great stride, and it represents a very important step in our collective quest to achieve the goal of dignity in the country in which we live, and also to achieve the goal of self-determination for our nation. Our Yoruba nation now has a voice on the international stage via the machinery of the UNPO, which maintains a permanent presence before the United Nations and before other international agencies like the European Union, the African Union, the United States government, and the governments of various other countries across the world. Mo kí Professor Adébánjí Akíntóyè, mo kí Wàlátà olórí ẹbí òkúṣẹ́ tí ẹ̀ ń ṣe lẹ́yìn ní background, mo kí àwọn Koiki Media team, mo kí àwọn management Koiki Media team, mo dẹ̀ kí àwọn advisers wa náà lọ́tùn lósì. Gbogbo concern olúkálukú náà ni a máa ń take into consideration. Ẹ bá wá ń try láti reach out, ẹ get me, ẹ máa bá wa ṣe sùúrù torí pé with thousands of messages coming every day, it might be very difficult to pick everybody at one go. Mo kí Allen Conde, mo kí Mr. Kim Ayodele, mo kí àwọn tí ọjà ọ̀dọ̀. Happy New Month láti iléeṣẹ́ Koiki Media. Let's start with these. These, I believe, was yesterday by the military nípa olóyè. Kí ni wọ́n sọ? Ẹ jẹ́ a jọ gbọ́. I will mute my mic and there was a question here, I believe was either before this conference, I don't know, but the military is now giving a response back on whether they've seen a video circulating about Oloye Igboho or not. First and foremost, Chief Sunday Adeyemo Igboho hasn't committed any offense internationally or within the country in Nigeria. Lóòótọ́, his house was invaded. He was almost killed. We've all listened to even more details. Gbogbo tí mo ti sọ, kò ń ṣe gbogbo àwọn kan ní ó ti sọ̀rọ̀ jù. Just as many of you always say, tẹ́lẹ̀ ẹni kó má lọ, a lọ. Now, ẹni kó keep quiet, kó má sọ̀rọ̀. Ká fi padlock, ká fi dè lẹ́nu, and that and all that. Gbogbo ẹ̀ náà là ń gbọ́. And he has actually released a statement which I believe is already in the public domain. Ẹ bá ń follow platform wa dáadáa àtàwọn platform tó kù. But because follow platform, many people use Chief's name for different headlines. Orúkọ tó ń tajà ni. Orúkọ tí ó ń tajà lórúkọ Chief. Kódà èmi àti wọn máa ń sọ. Everybody just want to talk about him. He's the talk of the show. Ọlọ́run ọbẹ̀ Elédùmarè á dẹ̀ bá wa pẹ̀lú ẹ̀. Kò sí ẹni tí kò ní sọ̀rọ̀ olóyè. Òun náà dẹ̀ ti sọ nínú interview kan tó grant pé kò sí ìjọ kan ní lọ sọ̀rọ̀ ẹ̀ either good or bad. Ó ti sọ̀rọ̀ jù. Ṣóun ni ó ti ṣẹ̀ dé àti ní lára everybody. But Elédùmarè ṣe dá nìyẹn. Mo dẹ̀ máa ń sọ fún gbogbo wa pé kò ń ṣọmọdé. Chief kò ń ṣọmọdé is a very highly intelligent man. I know we are all concerned. Nígbà táyìn ní kò ní lọ́lé, òun mọ̀ lọ́kàn ara fún òun máa lọ́lé. Mo dẹ̀ sọ ibi tó bá fì sí ni mo ń fi sí. Èmi ò mọ̀ tẹ́lòmíì. Kó má grant interview. Kó má fi ibì kan hàn. Yóò má fi ibì kan.
whatever will be will be. Ọ̀run yabọ̀ ni. Gbogbo wa ni a máa jẹ breakfast. Nígbà tí breakfast dé nísìn, ṣé wọ́n pín conference sí Ilé-Ifẹ̀? Nígbà tá a jáde tá à ń sọ pé ọ̀rọ̀ Fúlàní tó ń pa wá, ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká jọ fọwọ́ kún. Mo mọ so many of different time zones tí olóyè operate látara pé ká protect ilẹ̀ Yorùbá tí kò ṣe máa sọ síta nísìn. Wá táwọn kan bá ń sùn because kò ń ṣe ọ̀sán nìkan ni Fúlàní operate. They operate 24 hours. But the question is, ǹjẹ́ Nigeria military tí wọ́n mọ̀ definitely pé Fúlàní operate lórílẹ̀‐èdè wa? Mo gbọ́ tí kan náà àwọn ọba wa sọ pé Buhari tó fáwọn kan ní amnesty, ó wá kó aṣọ military lé wọn lọ́rùn. Lóòótọ́ kò ń ṣe gbogbo wọn ní Fúlàní, but majority àwọn tí wọ́n ń pè ní Nigeria military lénìí has been infiltrated. And maybe we should first listen to this. Then I'll play video. Former Navy Commodore Kunle Olayomi tó ní níjọ́ Jímọ̀jímọ̀ ṣe ni wọ́n máa ń ṣí ọgbà iléeṣẹ́ Nigeria military barracks sílẹ̀ àti irú àti ògiri ló máa wá ń kírun níbẹ̀. The military has been infiltrated, whether we like it or not. Kọ́lọ́n Elédùmarè kó ṣọ́ Tinubu throughout time tó máa fi lò tí Nàìjíríà máa fi pín. Gbogbo rectory tóun ṣì ń sọ pé òun àti ti restructure Nàìjíríà, òun lay foundation. Ǹjẹ́ ọmọ Yorùbá ń múra sílẹ̀ tí kú bá lọ ṣẹlẹ̀? Maybe some of you don't know that there might be a coup. But let's listen to what the military say before we move forward. Sunday Ibu, did I get the name right? Okay. Well, I've not seen that video. I've not seen that video. I would take my time to look for that video after this briefing. But one thing I can say is that the military has always welcomed, we have always welcomed alternative ideas. We've always welcomed communities. We've welcomed stakeholders to come forward, provide ideas on how we can change the situation and make it better. If what he's saying is to make the situation better, but if what he's saying is to disregard the armed forces of the Federal Republic of Nigeria, then definitely he's out of line, because that is against the Constitution. So I think when I watched that video, if I have not answered the question appropriately here now, when I watch that video, I think I will give the necessary response. Inti military spokesman yìí sọ, màá ṣàlàyé ẹ̀. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ nísìn, àtìgbà tí olóyè ń sọ̀rọ̀ ní 2021 pé Fúlàní ń pa wá, wọ́n pa wá, evidence indicated. Mo ní láti ṣe máa fún yín ní gbogbo videos yẹn tẹ́ bá wà lórí Twitter wa tó ń pè ní X, tẹ́ bá lọ sórí page wa, ẹ rí of multiple loads of videos, killings, evidence. But because there's a change of guard, Tinubu ló wà lórí oyè nísìn, kò ń ṣe Buhari mọ́. You can now see that they are changing slight tone. The same military ló fẹ́ wá pa olóyè sínú ilé. Àwọn military yìí ló fẹ́ wá pa olóyè látara pé in tó ń sọ nígbà yẹn ni pé wọ́n pa wá. Pípa tó dẹ̀ ń pa wá yìí kò wà okay fún wa ní Southwest. So what has changed? You can see why
ká máa dúpẹ́ fọ́lọ́run. Do we trust them? No. Because as far as we are concerned, the Nigerian military and security are still enemies to us. They are enemies to the Southwest. Because when Chief came out and said that we are being massacred and killed, Mokiba Baba Ibrahim Akanji, Mr. Kim, Omo Akimokin, Alabi Samuel, Victor, Olabano, Moki Aziz Shakiru, Moki Awa Titilola Shaw, Moki Baba Warish Jinodu. We can never trust the Nigerian military again. Ẹ wo bó ṣe ń sọ̀rọ̀. Ìyẹn rò pé ń sọ̀rọ̀ bí ọmọlúàbí. Fídíò tó náà wọ́n ti rí, ó ti rí. But the guard has changed. When Buhari was there, Buhari lo agbára tí ó ní láti fi assassinate Ìgbòho. Kò ń ṣe Ìgbòho nìkan ló fẹ́ assassinate. Mo rí ẹ̀yin tẹ́ ń pè mí pé kí olóyè kó mẹ́nu kúrò lọ́rọ̀ Nnamdi Kanu. I disagree with you all. A máa agree láti disagree ni. Kí lẹ mí pé kí olóyè má sọ̀rọ̀ nípa Nnamdi Kanu. So nísìnyí, ṣé torí pé a fẹ́ràn àwọn ọmọ Ìgbò, èmi náà fẹ́ràn wọn, kò jẹ́ pé mo fẹ́ràn wọn. But we are on the same fight. Ọ̀nà táwọn gbà ó lè yàtọ̀. But tí àyè bá gba Buhari, àwọn méjèèjì ló máa pa. Tòtólóyè bá wá jáde tó ní kó fi Nnamdi Kanu sílẹ̀. Mo rò pé ó ti pọ̀ jù fún olóyè láti sọ bẹ́ẹ̀. But because àwọn èèyàn wa like àwọn Igbo torí pé àwọn náà hidden agenda wà pẹ̀lú wọn, and there is no doubt about it. But nígbà tí àwọn Igbo náà wọ́n fẹ́ lọ, ṣe jẹ́ ká dúró ti àwọn tó fẹ́ lọ yẹn, ká fi àwọn tí wọ́n sì fẹ́ ṣe báwọn àwọn Yorùbá náà fẹ́ ṣe Nàìjíríà. Ó ṣe jẹ́ àwọn Igbo tí wọ́n fẹ́ lọ yẹn ṣe pẹ̀lú àwọn kájọ pull out kúrò lára Nàìjíríà. So when people come out and say, Mr. Koiki ẹjọ́, ẹ sọ fún olóyè pé kó má dá sọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu, ẹ ti gbàgbé pé the same Nigerian government ló fi assassinate àwọn méjèèjì. Kò wá ń ṣe àwọn méjèèjì nìkan, wọ́n fi assassinate Ṣòwòrẹ́ and many other people tá a mọ̀ tó wà lórí list wọn, hit list wọn. Ẹ jẹ́ àgbọ̀n tó lóye sọ níbi ń bọ̀. Release Nnamdi Kanu. Stop politics. This guy didn't do anything. Today is 27 February 2024. Release him. Let him go and stay with his family. This guy just fights for his people in the southeast. Like me, I'm fighting for my people in Yoruba land. Release him. Let him go. Stop politics game. Release Kanu. Let him go home. Please, release him. Release Nnamdi Kanu. Stop politics. This guy didn't do anything. Today is 20. Chief ní this guy didn't do anything. Kí ni chief náà ṣe tí military tó ṣẹ̀ wá ń sọ lẹ́ni pé kí olóyè ìjà tó ń jà pé wọ́n ló ṣe fídíò báwọn Fúlàní. And let's put this on record. We have many people that are living with us in the southwest. Mo rò pé olóyè jáde kó sọ pé àwọn tí à ń sọ pé a fẹ́ láàárín wa, they are the good ones. Lóòótọ́, we still have some Fulanis that will live with us, but as long as they maintain their lane, tí wọ́n ṣe jàǹbá fún wa. But for the fact that we have many of them that have become very powerful látara ntí ìjọba tàná tó fi kún wọn lọ́wọ́, and I have evidence to back what I'm saying. Up till yesterday, there was still another video
that is currently circulating on the social media. And that video indicates that the same set of criminals are still very powerful today. These are Fulani terrorists operating on the territorial ground of what is called Nigeria in Zamfara State. Èmi ò rò pé ìgbà táwa ń jáde tá ń prepare for campaign across Yoruba land. Tẹ́yìn ọmọ Yorùbá tí ẹ̀ ń criticize olóyè. Mo rò pé rí wa tí a jáde ní jáde báyìí. Bí ìjáde jàǹdùkú, bí ìjáde olè. Yes, we have security that followed us in all the rallies. But these are licensed security from Amotekun to the Nigerian police and also Agbekoya. Kò sẹ́ni kankan tó gbé AK dání. At least the minimum they would have carried is àwọn shakabula àbí pump rifle, which is a licensed one. But ẹ wo video, I'm not going to allow the audio to come out. But let's just watch the video. These are military vehicles that have now been invaded by the Fulani terrorists. I want to read, they are Fulani terrorists. This video emerged yesterday. This is not a dotted video. This is not from last year. This is still operating. These are the people that we are going to confront. But rather, Omo Yoruba were concerned about Omo Igbo. I am not here to defend the Igbos. Mo ń ṣe Igbo, Omo Yoruba ni mí. But ṣé ìjà tí Nnamdi Kanu ń jà? Ṣé wọ́n ti kọjú ìbọn sí wa bí àwọn ilé ṣe ń prepare? These are jihadis. These are the people that we are going to confront in the near future if we do not prepare our mind today. But rather, ìtàfẹ́ ni pé, Koiki sọ fún Olóyè Ìgbòho kó má sọ̀rọ̀ lẹ́nu, kó má fi ọ̀rọ̀ kún tọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu. Kí ni Nnamdi Kanu ṣe? Why are we like this as people? Why are we like this? Ara àwọn tí wọ́n kó Koiki yẹn Nnamdi Kanu ó sọ̀rọ̀ sí wa. Yes, tó bá sọ̀rọ̀ sí wa, ṣáwa náà ti sọ̀rọ̀ sí wọn. Ṣé Adéyínká grandson sọ̀rọ̀ sáwọn ọmọ Igbo? Mo ń béèrè lọ́wọ́ wa ní o. Ẹ lọ wo gbogbo àwọn videos Adéyínká grandson. So the same thing tí Adéyínká grandson sọ náà ni Nnamdi Kanu sọ sí wa. Yes, ó bú àwọn ọba wa, ó bú gbogbo wa. Ṣé àwa náà bú àwọn ọba? Kó tó di pé olóyè kódà up till àná olóyè ṣì ń sọ fún mi pé nobody kò gbọdọ̀ bú ọba kankan mọ́. Ẹni tó bá ń bú ọba lórí platform wọn tẹ́yìn dẹ̀ jókòó tẹ́ ń gbọ́ àwọn ọmọ nípẹ̀ àwọn kọ́ làwọn authorize it because orí adé à gbọdọ̀ fi wọ́n ṣeré mọ́ nítorí pé gbogbo wa ti rí iṣẹ́ takuntakun táwọn orí adé wa lè ṣe fún wa nísìn. Lóòótọ́ wọ́n slow láti dá wa lóhùn but along the line wọ́n dá wa lóhùn. So why do we now want us to have hatred pẹ̀lú pé Nnamdi Kanu náà ṣe campaign for self-determination because Nnamdi Kanu ti jáde nísìnyí kó sọ pé Nàìjíríà lòun fẹ́ ó náà fẹ́ Nàìjíríà lòun náà sọ the same thing tó lóye sọ the same thing tí bàbá Akíntóyè náà sọ. But because we have these myopic mind pé olóyè má dá sọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu kí ló dé tí kò ṣe lè dá sí. Olóyè is a voice that can be reckoned with, either good, bad, or ugly. So, in tó bá lè promote pé wọ́n fi Nnamdi Kanu sílẹ̀. Okay, ṣé Ṣòwòrẹ́ ò support wa ni? Ṣé n tí Ṣòwòrẹ́ ń fẹ́ làwa fẹ́ ni? Ṣòwòrẹ́ was at the court throughout the go tàkọ́ mọ́ àwọn méjìlá tó kú lọ sí court. He appeared at the court. We saw the picture. Mo kàn ní lórí archive mi nísìnyí. We saw how Ṣòwòrẹ́ took his time to attend the court. So bó bẹ̀rẹ̀ wá ọmọ Yorùbá tó jẹ́ pé yes, I am not here like I said. Tá bá fi dídá Igbo ṣe drug àwọn lọ́ba Èkó jẹ́ gbogbo yín àmọ́ ní ìlú tíwọ́ náà ń gbé tólúkálukú wa ń gbé àmọ́ àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ bí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìlú yẹn ń dín pẹ̀lú wọn. Nígbà kan kẹ́mi tó dé ìlú yìí wọ́n ní o ò lè gba àwọn àdúgbò kan kọjá tó bá dé Brick State. Mo fi sọ orúkọ àwọn ẹ̀yà yẹn especially ní Cold Harbor Lane. Kí ni British ṣe fún wọn? Wọ́n dín pẹ̀lú wọn. Gbogbo àwọn tó bá ń ṣiṣẹ́ láabi nílẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú àwọn ọmọ Yorùbá. Ìbíyàn kan lọ́nà ti pa 32 obìnrin fún ritual ọmọ Yorùbá ní l'Ogun State tó fi wọ́n ṣògùn owó. Tí kà gbàtẹ́ ẹ̀ follow wa lórí blog. Ẹ bá ń follow wa back to back pẹ̀lú iṣẹ́ táwọn ọmọ wa ń ṣe.
ẹ mọ̀ pé yes, ẹ ní miss any news. 32 obìnrin lọmọ Yorùbá kan ti pa l'Ogun State látara pé wọ́n fi wọ́n ṣe ritual. All those are crimes that will be dealt with. But right now we are talking about a big project. In a project now, self-determination, which is our right. The same military yìí, mo wá mọ̀ bí ẹ ló jẹ́ spokesman wọn nígbà yẹn, but ó sì wà lára military. Ó ṣeéṣe kó yẹ pé ilé gan wà lára ọ̀tọ́ rán wá sí ọ̀dọ̀ olóyè láti wá pa olóyè. So on this platform, is either kẹ gbà sínú kun yín, èmi ò ní bá àwọn ọmọ Ìgbò jà débi pé ẹ máa push àwa. Lóòótọ́ gbogbo yín ni èmi ni mò ń push olóyè. No, màmá sọ pé ọmọ kékeré lolóyè. Èmi ni máa push ẹ. Yes, we talk in details, and I don't have to go into all the details. I am not the wife and the children. But mo mọ̀ tí mo lè bá olóyè sọ tí wọ́n lè gbọ́ sí mi lẹ́nu. Gẹ́gẹ́ bí àbúrò òun. Torí pé èmi náà fira mi sílẹ̀ nígbà tí mo lọ sílé láti lọ sọ fún pé iṣẹ́ tó gbé dání kò ń ṣe pé mi máa jókòó sí lórí. Kódà I was ready to leave in Nigeria with him. Olóyè gan ló bẹ̀ mí pé kí n tún padà kí n lọ kí àwọn fámìlì mi nílé. So mo bẹ̀ wá, mo rọ̀ wá lórí ọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu àti olóyè. Olóyè will continue to release statement at any point láti sọ fún ìjọba Tinubu pé he has not committed any crime. The same way tí Buhari ṣe fẹ́ pa Nnamdi Kanu náà ló ṣe fẹ́ pa olóyè Igboho. Gbogbo alágbọ́ bí olóyè ṣe explain it. I don't have to go back into that. Gbogbo aláṣẹ rí fídíò yẹn. It was so emotional. Wọ́n pa àwọn tó close mọ́, tó já wọn, not just family, tó jọ close friend ẹ̀. Títí di wákàtí àmọ́ bí tó kó bọ́dì yẹn sí. A dẹ̀ ń sọ fún federal government pé kó release bọ́dì yẹn fún wa. Wọ́n parọ́ mọ́ lóyè. The same military wá ń jáde lénìí nísìn. Wọ́n ń sọ̀rọ̀ pé tó bá jẹ́ pé nǹkan tó lóyè ń sọ fún nǹkan tó máa mú ìdáàbòbò wá fúnlẹ̀ Yorùbá àbí Nàìjíríà kò sí problem. But tó bá jẹ́ pé ìtò ń criticize àdúgbò mọ́ bó ṣe sọ gbogbo alágbọ́ lẹ́ẹ̀kan. But we can listen to it one more time before we move forward. And I think it started from about this section. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. My name is OLAYOMI Koiki. I say good morning. Okiyawa Sadio Adefunke Timofiteledumari, Prince Adedamola Heritage. I am not here to talk about other media that criticize Igbos. I am here to defend my own platform. We have to be very, very careful. Okay, àwa náà la máa ń sọ pé Yorùbá alọ́gbọ́n, a ní òye, ìtàbátẹ̀ máa ṣe jìbá àgbésábẹ́kùn wa pẹ̀lú wọn. But ìjà tá à ń jà nísìn, ìjàyàn méjì, à ń báyàn kan jà. Ẹni tá à ń bá jà yẹn, wọ́n ti create havoc tó pọ̀ fún wa. Wọ́n ti create havoc. Wọ́n ti prepare wọn. Gbogbo ala rí fídíò yìí. These are people that are ready to die. Tí bá sọ pé a máa ja ogun, àwọn kan á jókòó á ní kí máa pe ogun. Ẹ̀yin ò tí mọ̀ pé ogun lélẹ̀. Ṣó dìgbà tó bá sọ fún wa pé ogun lélẹ̀. Ogun làwọn tẹ̀ ń rí. These are fighters. Ìjà wa ti train àwọn èèyàn tí wọ́n lè mú irú àwọn kan táwọn náà kó dání. So that tí ó bá di ìjọ náà lọ́hùn, tàbá ní kò ní ṣẹlẹ̀ tó bá lọ ṣẹlẹ̀ ńkọ́. Ǹjẹ́ à ń prepare mind wa? Ǹjẹ́ à ń prepare mind wa? Because these are the people that we are going to confront. And they are already in Nigeria. Kò ń ṣe pé wọ́n ṣẹ̀ fẹ́ dé Nigeria. Even they are coming in thousands and thousands on a daily basis. Because we have about 1,000 porous border. Mo kí dádì wa Dáre Joe, mo kí àwa grandma Elisha Ajagbe, mo kí àwa Bọ́lá Tító Adérìntó, happy new month and good morning. Tẹ́ ẹ bá mọ̀, these are ẹ̀rí military uniform lára ẹ̀. Now táwọn ilé bá dá wa dúró lórí expressway nísìnyí, báwo la ṣe máa mọ̀ pé kò ń ṣe military? Because you are not allowed to wear these in Nigeria.
Yeah, a lot of things in man will need by, but in Nigeria, you're not allowed to put on a Nigerian military outfit, but you can see them. And Konshe Leni, you know what they operate there. They have been operating like that for some time. They are going to military so let see. Lórí ọ̀rọ̀ bàbá wa Olóyè Ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà. Once again, happy new month as we come into the first month. Gbogbo àníyàn wa nínú oṣù yìí, gbogbo àdúrà wa, gbogbo èròǹgbà wa, torí èròǹgbà tiwa òun ni pé kíran Yorùbá kó dá dúró. Tó bá wá jẹ́ pé èròǹgbà míì ló wà lọ́kàn tiwa tó yẹ pé a kàn ń jáde a kàn ń sọ bá àṣà àròlé tẹ́ntẹ́n kọ́lọ́n fi dá wa. Ṣé the financial side ni káwa sọ ni? Àbí the stress? Àbí the time? Àbí the inconvenience? But àgbà fọlọ́n pé bó ṣe wù bó ṣe fẹ́ ṣe nìyí. Òkùnkùn sẹ́ni tó bẹ̀ mí iṣẹ́ àbẹ̀ bẹ́ẹ̀ bẹ̀ mí iṣẹ́ náà just like àbẹ̀ olóyè náà ṣẹ́ but ohun Elédùmarè ló arrest àwa kan mọ́lẹ̀ láti máa báṣẹ́ yìí lọ. Kódà àwọn kan náà ti sún wọn but nísìn tí wọ́n rí pé ó dà pé olóyè tuntun ti padà lọ́lé èyí náà fi sáré darapọ̀. Ọ̀rọ̀ ìrìn àjò yìí àwọn tó wà nation criticize olóyè. Gbogbo àlàárín àwọn videos yẹn mo dẹ̀ ti sọ lọ́sàn-án yìí lọ́sàn-án àná mo ní olóyè is just one out of many of the people that are fighting for Yoruba nation. But reason tá a ṣe ń dárúkọ olóyè continuously is because òun gangan ni traction. Okay, nígbà tó máa dárúkọ nísìn níbí báyìí nísìn tí wọ́n dárúkọ YSDM but àwa mọ̀ pé YSDM ni the vehicle for the movement. Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe ìrìn àjò tá à ní organization. Olóyè ní àwọn offices tó ń bá ṣiṣẹ́. Ó níṣẹ́ oríṣiríṣi tán appoint tán assign fáwọn èèyàn just like Baba Akintoye. Prophet Ológolúwa traveled around the world. Bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ àwọn kan prepare different traveling different places. Kò ṣe gbogbo náà lọ ní ká discuss ní public. Yoruba clubhouse they are working back to back. Àwọn bọ̀rọ̀ kìíní ní Canada. We are engaging and we continue to engage and we continue to dialogue. But the point of way we must prepare for the worst case scenario. Now, lórí àwọn ọba àwọn ti realize nísìnyí pé intan sọ ni pé ẹ bá náà fẹ́ Yorùbá nation for one infiltrate wa wọ́n ti invade wa mo gbọ́ tó ọba sọ pé community mẹ́ta is currently out of Yorùbá land. Ẹ gbọ́ bí gbogbo láti rí fídíò yẹn. Community mẹ́ta nílẹ̀ Yorùbá nísìnyí kò sí lọ́wọ́ wa mọ́ ọwọ́ àwọn Fúlàní ló wà. How do we flush them out? And if we flush them out from Ekiti state, they'll go to another state. So it has to be a sequence of flushing out. Kò ń ṣe pé kakọ̀ ní alé wọn lógùn state, wọ́n sá lọ sí Kwara. But ìjọba tàná doesn't want that. Ìyẹn ni wọ́n ṣe lọ attack olóyè. But ìjọba tèní kí ni èròǹgbà tiẹ̀ àìtí mọ̀délẹ̀. But ìjọba tàná was protecting the interest of the Fulanis against the rest of the people that wanted a total dissolution or peace in Yoruba land. Let's listen to this. Safety and security of citizens, you are enemy, you are adversary, we go after you. Whether or not discussions are taking place in the background for people to surrender or whatever, that one no concern us. Video by Sunday Ibu, did I get the name right? Okay. Well, I've not seen that video. I've not seen that video. I would take my time to look for that video after this briefing. But one thing I can say is that the military has always welcomed, we have always welcomed alternative ideas. We've always welcomed communities. We've welcomed stakeholders to come forward, provide ideas on how we can change the situation and make it better. If what he's saying is to make the situation better, but if
what he's saying is to disregard the armed forces of the Federal Republic of Nigeria, then definitely he's out of line. Listen to that line. Ìgbà wo ni Chief jáde ló disregard the armed forces of Nigeria that warranted the assassination attempt on his life, destruction of properties, killings of not just the pet in his house, but also his uncle and a friend that were both murdered in that same attack on the 1st of July. Kenti Chief from Sonigba, has it changed today? It hasn't changed. In teaching from Sonny 2021, you are killing our people. The military knew that that was what he was saying. The federal government knew. The DSS knew. The stakeholders in Nigeria knew. But the stakeholders, rather than them to walk and say, in teaching from soil, evidence wa, in ton ṣe, only right láti ṣe, ṣe làwọn kan ní ṣe chief ní government tó fi lé Fúlàní nígbà tá níjọba tíjọba ò ṣe dáàbòbò fáráàlú. Aráàlú máa defend ara ẹ̀. And we also know that military tó ń sọ̀rọ̀ lénìí, they are compromised. The military tó ń sọ̀rọ̀ lénìí nísìn, this same military, the Nigerian military, we know that they are compromised because evidence pointed that they are compromised. And they've always been compromised because the Nigerian military has been infiltrated. Infiltrated by who? The Nigerian military has been infiltrated. Everybody knows that they have been infiltrated. This man reminded us that they've been infiltrated. Every one of us must rise up. The armed forces are not neutral. They collude. They collude. They collude with the armed bandits that kill people, kill Nigerians. They facilitate their movements. They cover them. If you are depending on the armed forces to stop the killings, you will all die one by one. So, you heard that clearly. So the military is now saying, oh, if Chief Igboho, is that his name? If he has any idea, we can work with that idea as long as he's not criticizing or he's not doing anything against the military. My question is, can anybody give us evidence where Chief attacked the Nigerian military? Throughout either his campaign for the right to self-determination, which is a right. He has the right to self-determination because self-determination is not a crime. It has never been a crime and it will not be a crime. Chief never invaded any police station. Chief never invaded any person to say that nítorí pé òun fẹ́ self-determination no, right yẹn òun máa fi ní ẹlòmíì lára. Self-determination is a right under Article 3 of the United Nations Charter. But many people today that are criticizing Chief is because they lack the understanding of what Chief is fighting for. But some of them know what Chief is fighting for. But they've waited too long. But nothing is too late. We can only appreciate what Chief has done moving forward. But we are not there yet. We are still far away from being there until Tibubomo Yoruba are line together and come together to accept that our right to self-determination must be respected. And when we talk about self-determination, the Nigerian military knows that.
They might not be happy for a total dissolution of what is known as Nigeria. They might not be pleased with what we are doing because they are operating on a different constitution, which says that protect the integrity of Nigeria. But we have now found out that the same thing, military, which is protect, it's not about sentiment. Let's listen to this. Is that there are a group of people in this country that feels that this country should be Islamized. This is a fact. Except you want me to start mentioning names of people in this government that we have interrogated. I was a member of an interrogation team, and I've interrogated a very high-ranking member of this government in 2007, 2008 on issue of Boko Haram. I interrogated him. He's in this government right now. And what was the issue? Boko Haram. And this senior officer was actually let go because he was found culpable. But right now he's in the government. You see, we must say the truth, because if you don't, this country is going down the precipice. We have been set back more than 60 years right now. We've gone back to the time before 1966 now. And whoever is coming back to repair this country has a lot of work to do. This country has never been polarized, so we cannot run away from it. We have never been this much polarized. I'm a federal person. My mind is federal. My brain is federal. My loyalty is federal. I do things for the federal government. So I cannot come here and try to be sentimental. No, I'm a federal person. So will your life be at risk now that they're hearing you? I don't care. I don't care. And my colleagues, they know me. Those people that are listening to me, they know me. I don't care. The issue is that this country is bigger than an individual. That is the issue. This country is bigger than individuals. Buhari will come and go. Eliminating me or killing me will not solve the problem and will not add value. Did you hear that? Eliminating him will not solve the problem, which was the same thing Buhari wanted to do by eliminating both Dr. Chief Sunday Igboho and Mazi Nnamdi Kanu. And on what ground? Because of what they believe in. Yes, a government will not want a country to break, especially if they are operating on behalf of their puppet, Western, IMF, World Bank, to keep the rest of Nigerians in the abject poverty and not allowing us to retain back our true identity. And this is the reason why we have to be very, very careful. Especially our tea. Amante Tisokwe, Oloye should stay away from Oroy Nnamdi Kanu. Oloye will not stay away from Nnamdi Kanu's issue. I can tell you that categorically. So when the man quit me, but he's not going to stay away. He will continue to speak because he's not just speaking for Yoruba people. He's also speaking as an humanitarian person. We don't have to agree. But for now, detaining you illegally in your voice, only if you push or I can tell us that he will speak about it. Chief will speak about Nnamdi Kanu's case until Nnamdi Kanu is released. So let's listen to Chief one more time and we'll move swiftly with the program. My name is Koiki. It's just coming up to 1 a.m. in the London time. Moki Babawa Samson Adekunle. Moki Wani nowhere Oloye speak against the military. Moki Mr. Miko Adeola. Mr. Tunde, please Koiki, kindly tell people in charge of Yoruba if really we want our nation, it should be changed to a Ledumare nation. Bubunye is something that can be done later. We don't have to change any name now. So when we get to where we are going, you can change the name. Turkey has now become Turkiya.
It used to be spelled differently. It is now spelled differently. So gbogbo orúkọ yẹn is just for campaign right now. Bí flag ṣe máa rí, bí currency ṣe máa rí, nǹkan tá a máa fi ṣe government wa, policies wa, all that will be resolved after we have got a full declaration. No declaration of Yoruba nation right now. If anybody is telling you a Yoruba country has been declared, you're wasting your time, you're wasting your energy on such frivolous, substandard substance. And I'm talking to those of you who follow Dupe Onitiri. Dupe Onitiri has not declared Yoruba nation. Ó dà pé ẹ tẹ̀ understand. Ẹ wo gbogbo àwọn ọba tó wà ní palace lénìí nísìnyí ní ilé Oòduà. Dúpẹ́ kan wá ń sọ̀rọ̀, àwa tá à ń sọ̀rọ̀ gan gbogbo wọn gan nísìnyí lọ́sìn align pẹ̀lú wa. So I pity, many people that come out and say, Dúpẹ́ ti declare country fáwọn. So gbogbo àwọn ọba yẹn ẹ lọ tì wọ́n mọ́lé àbí. I don't know. Ṣé tẹ bá náà ti gba country ẹ ti Sanwó-Olú mọ́lé? Ẹ nítorí pé òun ni tenant, èyí ni landlord. So ẹ kàn sọ fún Sanwó-Olú, ó yá fún wa ní kọ́kọ́rọ́ government house. A máa bẹ̀rẹ̀ ìjọba délé, ó yá Ṣèyí Mákindé, ó yá lọ on exile fún wa ní kọ́kọ́rọ́. Bóyá ẹ̀dẹ̀ máa kó àwọn ọmọ ogun kan dé tó máa fi invade the government house ní Ìbàdàn. So all this doesn't add up. So I don't think anybody understands the meaning of the country. So èyí tẹ́ ń sọ pé wọ́n ń gbé interim government. I don't think you understand what you're talking about. But we will continue to highlight it that it seems that many of you following that rhetoric, you are just wasting your energy. And like I always say, it is just an awareness. So let's listen to Chief one more time as we continue with this program. My name is still OLAYOMI Koiki, and I welcome those of you that have joined us and those that will be watching this program. Truth and question. Thank you so much. Exactly, Nigeria is a very much setback. Kennedy Okeneme, thank you so much. Ajibola Yusuf, Kiawa Mary, Leto. And if you're watching me for the first time, please share the program and also remember to subscribe. Assure Service for Education and Health. Well done, you're doing great. Thank you so much. Take the domain. You also want to say an injustice to one is an injustice to all. But I'm Yoruba offending. Èyí nífẹ̀ẹ́ olóyè àbí, but ẹ fẹ́ kó olóyè nífẹ̀ẹ́ Nnamdi Kanu. I don't understand. It's unfair. Àdèmà pèrè àwa náà ọmọlúàbí. Like I said, gbogbo tí Nnamdi Kanu ti ṣe kọ́ la máa defend. But for the fact that Nnamdi Kanu was almost killed, just like Olóyè, ìyẹn lásán gan tó kólóyè máa sọ̀rọ̀ on his behalf. Torí pé voice Olóyè máa lọ faster ju tèmi lọ tèmi bá ń sọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu. And tá bá lọ wo gbogbo paper tí Olóyè fi sọ pé kó fi Nnamdi Kanu sílẹ̀, it has actually, generated a lot. So let me put Igboho and put Nnamdi Kanu. You will see what Olóyè did on behalf of Nnamdi Kanu. You can see it. He came back with about 304,000 results in 32 seconds. And if you go to the news section, you can see all the headlines. Igboho to federal government. Release Nnamdi Kanu is just fighting for his people. Ṣé ọ̀rọ̀ yìí ti wá pọ̀ jù kólóyè sọ? I mean, I seem not to understand. Yes, ara ọmọ Igbo to criticize wa lórí social media. Problem tí wọ́n nìyẹn, I've told you that they are just paying. Olóyè ní access láti wọlé torí Bọ́lá Tinubu. Yes, tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, ìyẹn pọ̀ jù. Buhari ò jẹ́ káwọn Fúlàní wọlé ni. Àwa dẹ̀kọ́ ní Tinubu dẹ̀kọ́ ló kidnap Nnamdi Kanu. So gbogbo yẹn àmọ́ nìyẹn. We know that there some of them could be very, very pain in the ass. But we are talking about an injustice to one, injustice to all. So if you look at all the headlines, is this not good for us as well? For every time Igboho speaks like this, it also brings the conversation to the minds of the people, because whether they like it or not, the moment the paper in Nigeria talk about Igboho, they cannot be talking about it in their news bulletin and avoid it. They will have to talk about it. Releasing Nnamdi Kanu is only fighting for his people like me. What is Oloye fighting for? The right to self-determination, the killing of our people, the territorial ground of Southwest that cannot be allowed to grow their food.
Sunday Igboho tells Tinubu government. So, so why are we like this? Daily Post. Releasing Nnamdi Kanu, Sunday Igboho begs Tinubu. Yoruba Nation activist Sunday Igboho, also known as Igboho, has urged President Bola Tinubu to order the release of Nnamdi Kanu, the leader of the indigenous people. So you can see the voice of Igboho transpire there. Nigerian Tribune. Drop treasonable charges against Nnamdi Kanu, Igboho begs Tinubu. Even if we are going to break, there will be negotiation, there will be diplomacy, there will be everything. So, Babawa, Yawa, like I said, the back way we respect you by just listening to you, but pay Igboho could drop or Nnamdi Kanu, Ironian, Konishele, so, Punch newspaper. These are heavy newspaper in Nigeria today. And you can see, releasing Nnamdi Kanu, Igboho begs federal government. Even if we're going to break away from Nigeria, Nigeria is still operating as a country. And that's why I pity those of you that keep saying that Etiba country. You don't know what you're talking about. The country called Nigeria is still in operation until it completely wind down, just like Yugoslavia did in 1992. And it's going to happen on automatically happen in Timor. We pray that there will not be war, but we have to prepare for war. So that is about it on that. Let's listen to Oloye again from this side. Release Nnamdi Kanu. Stop politics. This guy didn't do anything. Today is 27 February 2024. Release him. Let him go and stay with his family. This guy just fights for his people in the southeast. Like me, I'm fighting for my people in the Yoruba land. Release him, let him go. Stop politics game. Release Kanu, let him go home. Please, release him. Release Nnamdi Kanu. Stop politics. This guy didn't do anything. Today is 27 February 2024. Release him, let him go and stay with his family. This guy just fights for his people in the southeast. Like me, I'm fighting for my people in the Yoruba land. And I don't think that was too much for Igboho to have asked. What is Igboho and Nnamdi Kanu fighting for? Nothing more than this. Self-determination. According to Article 3, indigenous peoples have the right to self-determination. By the virtue of that right, they freely determine their political status and freely pursue their economic and social and cultural development. We are not the only one fighting for that same right. We also have countries that are presently fighting for that same right. One of those countries today is Scotland. Scotland have been a union with the United Kingdom. But today, the Scottish people refuse to be part of that union. And they are now asking for the Parliament, the British Parliament, to decide whether they still want to remain one or not. So when some of us are saying we should not fight for self-determination, let me remind you again, we are not the only one fighting. Even Bernie Sanders spoke about the Scottish people on their right to self-determination. Let's listen to him from this angle. There is one constitutional issue in the UK that I'm really interested genuinely to know what your opinion is on it, and that's Scottish independence. Look, it might be something that you haven't given much thought to, but over here it's such a live debate because, of course, we're looking for a new leader of the Scottish National Party. And one of the arguments is that, look, Scotland tends to tack more left politically. They've obviously had a Conservative government in Westminster for over a decade. What's your instinct on it? What's your gut say? Look, I'm not an expert on UK politics. I very much appreciate what the people of Scotland have done, what they're fighting for. And my, initial thought, not being an expert, they want to go their own way, they should be allowed to. So you think they should at least have the opportunity to that would seem to me, don't tell anybody else. So, what is it there? If Bernie Sanders says that if the Scottish people wants to go their way, they should go their way. Yawa Fagbemileke sọ pé Olóyè Sunday Igboho is right. Nnamdi Kanu should be released now.
Moki Yawalalu Baraka. My communicate with you hopefully tomorrow. It's been a very busy week since we got back. And we're trying to catch up with some other things. Moki Grammar Comfort Ologunja Edepo and Roti KOIKIMEDIA. Why are people talking about irrelevant things, changing Yoruba Nation movement name or Olorioku issues when Yoruba land is in danger? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní understanding pé when we're doing that, wọ́n fi pé bóyá orúkọ yẹn la máa bá délẹ̀. So we have to just explain to people that gbogbo ọ̀rọ̀ orí olókun, Jésù, Ànábì, gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹ pè ní Yorùbá Kingdom, Odùduwà Republic. All that will be debated when we finally reach the destination. But right now we are in danger. And the next video that will be coming on, we'll be discussing that in terms of the call that was put through to Oloyegbowo at the house of Oduduwa ní Ilé-Ifẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn kábíyèsí wa Ọ̀jájá II tí mo ṣe ìlà fún orí adé. Let's listen one more time to Benny Sunday. So ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ sọ pé a ní right to self-determination. We have the right and we will exhaust every possibility. Nobody is taking arms against the federal government of Nigeria. We are only preparing to defend that land, which àwọn kábíyèsí wa ti align sí pé yes, àti wà nínú problem. Gbogbo ń tó sọ pátápátá ẹni tó bá ti gbọ́. We couldn't travel down there, but hopefully some other time we will send our team there to do the coverage. But we were able to use coverage from WOTV, which we'll be playing in the next few minutes. But let's listen again to Benny Sunday. He's one of those in America, one of their senators, well known, speaking on behalf of if the Scottish people wants to go. Ibi tá ti need àwọn olóṣèlú tiwa lélẹ́yìn náà, even if they still align with Nigeria, wọ́n lè máa sọ pé ìran Yorùbá lè dá dúró, but ìyẹn mí pé as representative of House of Reps or Senator, but àwọn ò tẹ̀ ẹ̀sùn kankan lé lórí, ìyẹn ló ń fi ń tà wá lára pé ìgbà tára ta wá títí la sọ̀rọ̀ àwọn ọba wa. Now àwọn ọba wa wọ́n ti fall back sẹ́yìn díẹ̀ pé àwọn ọmọ tó ń pariwo yìí, àwọn ti rí àríṣà nǹkan tó fi ń pariwo, bóyá àwọn olóṣèlú wa ò tí ì rí. We pray that they will see it in time before it is too late. Kò sí point kí wọ́n ní wọ́n máa build the infrastructure in Lagos ó di pé àwọn Fúlàní máa wá bomb Lagos State. I don't pray for such, but when we are saying that we have intelligence, it's because intelligence yẹn clear pé wọ́n ní intention láti fi destroy wa. And terrorists ò ní sọ fún yín gbà tó máa hit yín, but ibi tó ti máa hit yín, ibi tó máa dùn yín ni, ibi tó máa ń ṣe nìyẹn. That occurred in London in 2006. People died. Ẹlòmíì ṣì go through trauma yẹn títí di wákàtí. Ẹlòmíì ò lè lọ lórí London Underground mọ́ láti 2006. So ẹ̀yin tẹ́ ń wà Nàìjíríà tẹ́ ń fi pé ariwo lọ́kàn ń pariwo ọjà ni ẹ fẹ́ dọ́gun sílẹ̀. No, àwa kọ́ la fẹ́ dọ́gun sílẹ̀. Ogun ti wà nínú ilé already. How do we defend ourselves? Ogun méjì là ń jà nísìn. We got to start going back to feed ourselves. We expect our governors to invest heavily, but báwo la ṣe fẹ́ feed ara wa tí a ní enough security? Kò dẹ́n ṣe pé ká ní Ọ̀yọ́ state wà secure, then Èkìtì wà secure, Ondo wà secure. All the Yoruba land must be secure simultaneously. Káwọn àgbẹ̀ tẹ̀lé padà sóko. Because àwọn náà ti fún wa ní ultimatum, and we saw that they were harboring food in their warehouse. Bí oúnjẹ lọ́wọ́ àbọ̀ ni o, bí whatever ni o. Wọ́n náà wọ̀n ní gbóúnjẹ wá. We have our land, but nígbà tí wọ́n jẹ́ ká rí oko àgbẹ̀ ṣe. Because ká tó kúrò ní Nàìjíríà, nǹkan kan ṣáà láti máa survive, láti jẹun. And it is not going to happen automatically. So lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jẹ́ ká gbọ́ Benny Sunday. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa. If it's your first time on the platform, I am Olayomi Koiki, a self-determination campaigner. Full-time lè ní fi ṣe. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń fún wa ní salary. Àwọn kan san salary fèmí náà. Bẹ́ẹ̀mi náà ṣe ń san salary fáwọn tí ó ń ṣiṣẹ́ fèmí náà. And no matter how small you are giving us, we appreciate. It's going a long way. And I am not ready to go and do any job. I will do this until we get to the final destination. Wọ́n ṣe pé mo ní right láti fi lọ ṣiṣẹ́ mi.
but it would take away my time from doing this. But I'm happy and I'm pleased to do what I'm doing, serving my people. And we're grateful for every single one of you, your advice, your messages. Elomi at random. Auntie me combat mo poloye lórí video call. Ó sunkún ni. She couldn't believe it. And yes, you heard it right from Ooni of Ife. Oloye has returned back to his base with his family. Don't worry, that's just between us. Okay. Don't worry, it won't go. There is one constitutional issue in the UK that I'm really interested, genuinely, to know what your opinion is on it, and that's Scottish independence. Look, it might be something that you haven't given much thought to, but over here it's such a live debate because, of course, we're looking for a new leader of the Scottish National Party. And one of the arguments is that, look, Scotland tends to attack more left politically. They've obviously had a Conservative government in Westminster for over a decade. What's your instinct on it? What's your gut say? Look, I'm not an expert on UK politics. I very much appreciate what the people of Scotland have done, what they're fighting for. And my, initial thought, not being an expert, they want to go their own way, they should be allowed to. So you think they should at least have the opportunity to That would seem to me. Don't tell anybody I said that. Don't worry, that's just between us. Okay. Don't worry, it won't go anywhere. Other countries were refused at first, but we have to remember, and this is a really important point, that self-determination is an inalienable international right and a law as well. And other countries will recognise Scotland's democratic choice expressed at the ballot box. They will recognise that because that is the route that many other countries have taken in order to become independent. And just to make that point, that international law is very pragmatic on that point, so we should have confidence in that. Impediment to Yoruba development is the impediment to Odua development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. If I may just... Sunday Igboho, yes, who was also arrested, right. I've written severally on it, that he should also, because his determination for Oduduwa Republic is not a crime known international law. And that's the point I'm trying to make. That's the point I'm trying to raise with you. If it were not signaled to non-state actors and other ethnic agitators that they can actually go ahead, in the event that President Muhammadu Buhari really responds to your appeal. Excuse me. Yeah. You and I, we are living in Nigeria. You are talking about harmless people who are not armed. Are you not aware that in this country, some Boko Haram, some people accused of Boko Haram were released and traded for others by way of a quid pro quo? They say, okay, release some of us, then we will release some of your detained citizens. Are you not aware that that has gone on in this country? So what is the bad precedent of saying a non-violent person should be released from detention, from illegal detention, a detention that the United Nations has been found to be illegal and to be unconstitutional and to be torturous? I do not see anything that is setting any bad precedent there in a situation where, as a matter of fact, some Boko Haram and armed bandits are being released in exchange for some of their members, where kidnappers are demanding from parents of children they have kidnapped to buy tarodo, tatache, tomatoes, vegetable oil, palm oil, uba, to buy salt, to buy rice, for them, beans, yams, for them to feed their children so as to keep them alive, to enable the parents pay ransom for them. What is the long precedent here that we are just saying find a political solution by going through the tenets and the provisions of the law? I do not personally see anything wrong with that at all, and there's none that I know of. And I cannot see it
leading to any floodgate or any resurgence by other people coming to say, criminals coming to say, oh, you must also give me reprieve. It does not happen that way. How many Nnamdi Kanus do you have in Nigeria? And how many Sunday Igbohos do you have in Nigeria? These are people who have carried the specter of their people on their heads, and they have become a metaphor for their self-determination struggle. And that was Mike Okazime, the senior advocate of Nigeria. Now, let's take you to Ile-Ife. There was a security summit. We've been expecting such for some time, but nothing is never too late. We are grateful to all our fathers. Láti ọ̀dọ̀ Kábíyèsí wa Ọ̀jájá II títí dé gbogbo àwọn lọ́balọ́ba tó wà ní orí ìkàlẹ̀ láì yọ ẹnìkankan nínú wọn sílẹ̀. A dúpẹ́ pé they've come together at this particular time to review what has been our concern for a very long time. A kí gbogbo àwọn orí adé ilẹ̀ Yorùbá pé lásìkò tí gbogbo rògbòdìyàn tó ń lọ nílẹ̀ Yorùbá, because we're in danger already. But how do we resolve this danger? At least, tá bá ní a fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà, a gbọ́dọ̀ lè minimize danger yẹn díẹ̀. Because number one, wọ́n fẹ́ febi pa wá. Ẹni tó bá dẹ̀ ní okun ló máa lè jà. That is even tíjà bá máa wáyé, which we pray it doesn't happen. Wọ́n fẹ́ starve wa to death. Kò ń ṣàwa nìkan, olórí ẹbí wa Wàlátà pè mí lánàá láti ibi iṣẹ́. Pásítọ̀ tí mo bá sọ̀rọ̀ ọmọ Ghana ni. Ó ní àwọn ṣe ohun tó yẹ káwọn ṣe fún wọn ní Ghana làwọn Fúlàní yẹn ṣe sá lọ. Gbogbo wa la mọ nǹkan tí mo lè ní wọ́n ṣe yẹn, kò ṣe gbogbo ẹni la fẹ́ fi sọ̀rọ̀. Pásítọ̀ lẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí nígbà tí Wàlátà tẹ̀ ní ṣé mo mọ̀ pé pásítọ̀ ó ń sọ ní pé pásítọ̀ ni òun á ní kí ni pásítọ̀ ní ṣe. Ó ní àwọn díì pẹ̀lú wọn ni. Ìyẹn ní Ghana. But nítorí pé ìjọba tàná took advantage and allowed them to become very powerful. Ìyẹn Buhari. Lóòótọ́ àwọn ọba wa ń sọ̀rọ̀ náà nígbà yẹn, but olúkálukú wọn ń ṣọ́ ọ̀rọ̀ sọ torí pé ìjọba tó wà níbẹ̀. Ìyẹn la ṣe ń sọ pé ṣé tí Bọ́lá Tinubu, the president of the Federal Republic of Nigeria, ìjẹ́ tóun náà bá lọ ṣèjọba yìí tán, voice táwọn ọba wa ní nísìn tó dàbí pé wọ́n ní voice, ṣé wọ́n máa lè rírú voice yẹn? Because a mọ̀ pé definitely voice tán ní nísìn, advantage pé Tinubu wà níbẹ̀ will play out. Because irú summit yẹn, whether Tinubu was there or not, wọ́n máa ti fún ní heads up pé àwọn máa ṣe summit báyìí. Àwọn wo ni wọ́n wá fi bájà? Ṣé àwọn ọmọ Ìgbò ni? No. Àwọn ọmọ Ìgbò kọ́ ni wọ́n ń dààmú wa nínú igbó. Àwọn lè máa dààmú wa pẹ̀lú fake product táwọn ń ṣe fún wa tó ń ṣe jàǹbá fún wa. Ìyẹn iṣẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì níta. Àwọn tó jẹ́ representative wa láti bá wa cover, láti deal pẹ̀lú wọn. So that gbogbo nǹkan tó bá jẹ́ fake tó bá ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá, a make sure pé fake yẹn kò ní ṣeé ṣe fún wọn. Ká bust wọn. Ẹ̀yin náà tẹ́ bá mọ intel pé ẹni tó ń ṣe fake drug lélẹ́yìí tó ń kó wá láti ibi tó ti ń kó wá, ẹ report wọn kó lè take wọn out. But à ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn tó wà nínú oko nísìn tí wọ́n jẹ́ ká lọ sóko mọ́. Àwọn wo ló ń ṣiṣẹ́ yẹn? Àwọn Fúlàní ni. So lénìí nísìn táwọn ọba wa ti wá dìde látara pé Tinubu wà níbẹ̀ nìyẹn. These are also some advantage. Kò sí kan tó ní advantage tó ní disadvantage. Disadvantage tó kọ́ máa wà ní pé Tinubu ní timeline láti fi wà lórí oyè, which is just maximum 4 years. Kò tí ì guarantee, kódà ẹ lọ gbọ́ nǹkan tó sọ àwọn NLC pé
ẹ bá máa yọ̀wò ẹ ṣètò títí di 2027. He said that in Lagos ìyẹn lánàá nígbà tí wọ́n launch red line. Ó ní 9 months lòún ṣì lò so kọ́ lọ ṣe sùúrù. Tó bá fi pé iṣẹ́ tóun ṣe kò tẹ́ òun lọ́rùn tó bá di 2027 kọ́ campaign against òun ìyẹn láti máa fún àwọn ní concern ahead because tí Tinubu bá lọ ṣe tán ní 2027 tí wọ́n jẹ́ kó padà wá, that is if he doesn't rig himself back because mo mọ̀ pé òun náà ó máa rí ìgà rẹ̀ wọlé. That is the reason why táwọn gbọ́dọ̀ ṣe slow down lórí ọ̀rọ̀ àfẹ́kúrò ní Nàìjíríà. But ọ̀tọ̀ ni pé àfẹ́kúrò ní Nàìjíríà, ọ̀tọ̀ ni pé àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ tún defend ilẹ̀ wa àti wà in danger bí grandma Comfort Ológunjà ṣe sọ. Oshigani Peter Pan went further to give us a super chat with also a message that says, without freedom, the world can't see our greatness. Moki Iyawa Comfort Ológunjà, one is very right. The Ghanaians dealt with them. Gbogbo la mọ̀ ohun tí mo mean by that. Arákùnrin yẹn ní bó ṣe ń ṣe fáwa náà ló ń ṣe fáwọn náà. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ jẹ́ ká jọ gbọ́ fídíò yìí láti fi òǹtẹ̀ sí fídíò tá a máa wá play lẹ́yìn yìí. Ẹ jọ̀ọ́ bẹ́ ṣe ń wọlé ilẹ̀ ò tí ì ṣú, àsìkò tíyàn sùn kan lélẹ́yìí, àsìkò oorun kọ́ la wà yìí, àsìkò kí a wà very very attentive nǹkan tó ń lọ nílẹ̀ Yorùbá because mo gbọ́ tí kábíyèsí sọ pé diaspora ò fi wálé, which is true. Kò ṣe pé àwọn kan ò ní lọ́lé, gbogbo ẹni tẹ́ ṣe wà nílé. Brother mi kan pè mí lára àwọn tó lọ ṣe òkú on our behalf. Mo ìfẹ́ dárúkọ wọn, Ọlọ́run bá mi ṣan yín padà bẹ́ ṣe ń gbéra. Wọ́n ti sọ̀gbà táwọn máa gbéra, wọ́n ti yẹn ṣe for public consumption. Gbogbo ẹni tó kù náà tẹ́ ṣe wà nílé, Ọlọ́run á ṣan yín padà. Èyí tẹ́ ṣe ń dé náà bí ẹ lọ fún ìdíkan àbí ìdíkejì, àtẹni tó sì fi lọ, àwọn girama kan ti dágbére fún mi pé àwọn náwọn ayẹyẹ kan táwọn fẹ́ lọ ṣe nílé, Ọlọ́run á bá mi ṣọ́ gbogbo yín lọ, á ṣọ́ yín padà. But in terms of pé a fẹ́ lọ invest sílé, ǹjẹ́ èèyàn kan lè kówó nísìnyí kó náà fẹ́ lọ invest sí family? Ẹ bèrè lọ́wọ́ ara yín. It's a very lucrative business. But nígbà tó bá sí safety, tó sí security la kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ protect. Agbègbè ibi tá ti fẹ́ dáko lójú títì wa ní àwọn gbèríko àwọn tó ń gbé pẹ̀lú wa, irú bomb blast tó ṣẹlẹ̀ ní ìlú Ìbàdàn. Ẹni tó bá ní intelligent ẹ fi síta, tẹ́rù bá ń bẹ̀ yín ẹ communicate pẹ̀lú àwa, kò sí nǹkan tó lè ṣe fáwa, àwa máa sọ síta. In tá à ń sọ lójoojúmọ́ wọ́n ń gbọ́ wa. Wọ́n lè má respond sí wa lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ bọ́ wọ́n ń gbọ́ wa torí pé wọ́n ò dítí. Gbogbo program tá à ń ṣe pátá níbi tó bá ti ń ṣe fàájì ni, níbi tó bá ti ń ṣe ìyàwó ni, níbi tó bá ti ń pàdé ni, wọ́n máa sọ pé ìjẹ́ ọ̀tẹ̀ ń gbọ́ àwọn ọmọ tó ń pariwo Yorùbá nation àkókò gbọ́ wọn. Àwọn ò ní jáde wá sọ fún wa nù. Bọ̀ nísìnyí àwọn bá ti wá jáde wá sọ̀rọ̀. Kí lọ̀rọ̀ tó sọ? Wọ́n pe bàbá wa olóyè Ìgbòho sínú ìpàdé yẹn láti ibi tó wà ní Germany pé káwọn náà bá wọn dá sọ̀rọ̀ yẹn. A máa gbọ́n tó sọ, bọ̀ ká tó gbọ́n tó sọ, ẹ wo iṣẹ́ tí Fúlàní ṣe fún bàbá wa kan ní I believe last year. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ fídíò yẹn. Ọwọ́ mi ni ó, ẹ wò ó, ilé fi mú kẹ̀kẹ́ mọ́, ilé fi mú oúnjẹ lọ ẹnu, ilé dásòkò tó bọ́. Orúkọ tèmi ni Amadu Abubakar láti Ìwájú Ọ̀wà Ìtásá tí mò ń ṣiṣẹ́ fíjìẹ̀nì. Níbi tí mò ń gbé tí mò ń ṣiṣẹ́, mo wá wálé ní ọjọ́ Friday. Kí n tó padà ó tó nǹkan bí aago 5 ìrọ̀lẹ́. Mo wá ń padà lọ, mo kọjá ibùdó Musa tí wọ́n ń pè ní Gbẹ̀du. Odò kan wà ńbẹ̀, odò yẹn à ń pè ní Ọ̀yẹ́. Ọ̀yẹ́ yẹn ni mo dé ni mo bá àwọn Fúlàní yìí, àwọn méjì. Wọ́n sì wà lójú odò, wọ́n mọ mi, èmi bá fi kọjá. Kíkọjá tí mo kọjá lọ tẹ́, wọ́n pẹ́ ni wọ́n bá gun mọ́tínì ni wọ́n bá mi lójú ọ̀nà, wọ́n sì kọjá. Wọ́n bá lọ, èmi náà sáà ń lọ, mò ń lọ mi tí ì débi tí mò ń lọ.
nígbà tí màá wò tí màá rí mo bá tún bá wọn lójú ọ̀nà wọn tán dúró wọn ò bí mí ní kankan èmi náà ò sì bí wọn ní kankan èmi bá kọjá mò ń lọ nígbà tó pẹ́ ó sì ti ilẹ̀ sì ti ṣú àti tẹ́lẹ̀ ìgbà tó pẹ́ wọ́n bá sá bá mi iye àti wọ́n fẹ́ yà mí báyìí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí sàmì lórí ọ̀kadà mi lórí kò síbọ̀ lọ́wọ́ wọn àfi gbà pa ẹni tó jókòó lẹ́yìn onítìbí yẹn òun sà ń sàmì ni mo bá sáré páàkì tí mo ní kí n ré ìbọn ní èjìká mi báyìí mo sá ti rí pé ọwọ́ mi kan ti bọ́lẹ̀ mo sá sáré pé kí n fi ọwọ́ kan yòókù kí n fi yin ìbọn àwọn méjèèjì wọ́n sá bẹ̀rẹ̀ sí kó àdábò mi ọwọ́ tí mo ní mo fi gbé bọ́ báyìí wọ́n fa ìbọn mọ́ mi lọ́wọ́ wọ́n ti gé ọwọ́ mi kan yòókù náà wọ́n sì gba ìbọn yẹn tẹ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe tọ́ọ̀nù ọ̀kadà wọ́n sì lọ nìyẹn so mi ò rí jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ̀yin ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà mo ti di aláàbọ̀ ara ẹ̀yẹ̀ mi lọ́wọ́ pẹ̀lú ọmọ mo níyàwó ìlè jẹun mọ́ tí èèyàn bá fún mi lóúnjẹ ọwọ́ mi ni ó ẹ wò ó ìlè fi mú nǹkan mọ́ ìlè fi mú oúnjẹ lọ ẹnu ìlè dásòkò tó bọ́. nǹkan yẹn ó bà mí lọ́kàn jẹ́ kódà bí mo ṣe gbọ́ bẹ́ẹ̀ mo súré lọ lé ògùn mo lọ sọ́sítù mo lọ wò ó tó ti bà mí lọ́kàn jẹ́ tó pé ojú ẹsẹ̀ mo ti pé àwọn Fúlàní pé kí wọ́n wá nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ yìí ọ̀dà gbogbo wa àjọ wà láàrin ara wa ni kí nǹkan máa ṣẹlẹ̀ kò múnú èèyàn dùn nǹkan tí ìbàlújẹ́ ni àwọn tó ṣerú ẹ̀ alẹ̀ ló mú wọn àrà sì dán wọn ò mú wọn òfìṣà bẹ́bẹ̀ tí ló mú wọn gbogbo ẹ̀ àti ṣe ìpàdé lórí ẹ̀ gidigidi. wọ́n ti gba àwọn àlejò níwájú wa wọ́n ti jù wá lọ àwọn ni wọ́n ń pàṣẹ fún wa àwọn ni wọ́n ń ṣe wọ́n bó ṣe wù wá bí ká dáko kó wọ́n wá jẹ oko wa èèyàn ò sì gbọ́dọ̀ fọ́ kẹ màálù wọn wọ́n wá ń sá wa ní ìsákùsá ni wọ́n ń pa wá nípakúpa ìrànlọ́wọ́ tí Nàìjíríà bá lè rí ṣe fún wa kẹ dákun torí Ọlọ́run kẹ gbà wá lọ́wọ́ àwọn tá gbà lálejò yẹ gbà wá ní o ẹ dákun. àwọn Fúlàní mi wà tó yẹ pé wọn ò níbò míì mọ́ tán lè pè ní ilé jù tán ti lo àìmọye ọdún àwọn míì ti ń súnmọ́ 100 ọdún tó sì jẹ́ pé ibẹ̀ ni wọ́n dàgbà sí níbo la tún wá fẹ́ bí kán pè nílé ṣùgbọ́n àwọn tó jẹ́ kàńdánù rẹ̀ sí láàrin wọ̀nyí bó ṣe jẹ́ pa á lè wọn jìnnà á sì lè yọ wọ́n kúrò nínú àwọn èèyàn gidi ìgbésẹ̀ yẹn ni ìgbésẹ̀ tí a bẹ̀rẹ̀ sí gbé báyìí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ à ń ṣe iṣẹ́ takuntakun iṣẹ́ ribiribi láti fi jẹ́ pé a dẹ́kun gbogbo orúwà yìí náà ló fi fà á ló jẹ́ pé ọjọ́ ìjókòó tó kọjá ìgbìmọ̀ tẹ́kótó lé ìgbìmọ̀ aṣòfin nípa ètò ààbò èsì ìrìn àjò wọn tí wọ́n rìn káàkiri ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti fi wo ibi tí ètò ààbò dé ni wọ́n ṣe ń jíṣẹ́ ibi tí wọ́n ti ń jíṣẹ́ lọ́wọ́ lèmi náà ti ṣe ń jíṣẹ́ fún lépè tó tún ṣe ìṣẹ̀lẹ̀ lágbègbè mi ni eléyìí tó ti gbé wọn dìde padà pé wọ́n lọ wá bí wọ́n ṣe jókòó àlàáfíà láti pe àwọn olórí àwọn tó ń ṣiṣẹ́ darandaran yìí àtàwọn Fúlàní pẹ̀lú àwọn èèyàn wa pọ̀ pé báwo la ṣe yọ àwọn tó jẹ́ kàńdánù rẹ̀ sí kúrò láàrin wa. Now let's listen to how Oloye presented his own message at Ife yesterday. Ẹ̀rọ afọ́nà yìí ó wà pẹ̀lú wa bá ṣe ń bá gbé ètò yìí lọ ọmọ wa Sunday Igboho ọmọ yìí náà ní ọmọ púpọ̀ àwọn bàbá ẹ̀rẹ́ mo pè é ní àná nígbà tó kọ́kọ́ pè mí ṣùgbọ́n ó lóun ti padà tó wá sí òkú ìyá ẹ̀ ó ti padà sí ibi tó wà òun náà bàbá wa ní gbólóhùn díẹ̀ tí olóyìnbó pè ní goodwill message tí ó bá ti máa sọ goodwill message gbogbo ilé máa gbóhùn ẹ̀ kedere ó wà bí Sunday Igboho
Switch to Chrome to load your favorite sites fast, so you can browse with ease. Emma wa like, Emma wa share. Sunday goes out. Oya ko wa nbi lónìí ṣùgbọ́n ó ti padà sí Germany ní àná, ó ti padà sí Germany. So kábíyèsí ọ̀nà rẹ̀ sáwá pé live báyìí, live là ń gbé báyìí.
èmi tí mi ń sọ̀rọ̀ bá mi jẹ́ kẹ̀kẹ́ sí ordinary person tí ó kàwé alága kan fún akọ̀ àkókò àlejò ìdílé náà àti àbọ̀sọ̀tà aládé lórí ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn olóṣèlú wa wọ́n bá dé ọ̀dọ̀ àwọn bàbá àrùbá ọ̀dọ̀ àfúlàní wọ́n mọ̀ bẹ̀rẹ̀ àgbà bèbè wọ́n mọ̀ rábà bàbá ju wọn. Wọ́n mọ̀ rábà wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ bàbá ju wa wọ́n mọ̀ nọwọ́ sí wọn. Sọ̀rọ̀ pé níbẹ̀ bàbá mi ọlọ́jà mi yóò fún kí ètò ìgbà fúlàní kan akọ́dọ̀jà akọ́dọ̀jà ìgbà àtẹ̀yìn kan agbọ́dọ̀ ti fún mọ́ra sí ìgbà táwọn àgbà kan tàbí bínú nìyẹn tàbí pariwo social media wọn àǹtà yìí. Àdìgbò kí báwo kí kẹta wàá tó ń lọ láti bínú láti pariwo. Ó tó mo lè ti sọ̀rọ̀ báwa ti tàbí ní òbí mi kí sọ̀rọ̀ tó ta lẹ́yìn kí olójú ọba yẹn kí wájú ẹ̀ nígbà tí ẹgbẹ́ tẹ̀gbẹ́ pàmílì. Ẹ̀yin bàbá ní ẹ̀mí àbábọ́ ta lẹ́yìn wọ́n àpèjẹ tó wájú ọba káàbọ̀ ó sì ilé gbé ẹ̀mí lójijì náà ọlọ́jọ́ mi yóò gùn ẹni parẹ́ bàbá mi dákun ẹ̀sùn wá pọ̀ ẹ̀fọ́ wa kọ̀kẹ́ jáwé fún Fúlàní òtún ń pẹ́ra wọn Fúlàní òtún ń pẹ́ra wọn tí o bá bá orí sọ́sọ́ mi dàbí òtún ọjọ́ làwọn ọdún tuntun ní kọ́lọ́ pa ní ọ̀pá bọ́ọ̀lù àmì ọ̀pọ̀ lẹ́yìn àrùn ìjà ìjà yìí náà. Bàbá àjọ mi bàbá mi kú ọlọ́run àti bí àṣẹ parẹ́ o. Well, you've been listening to part of what Oloye discussed yesterday ní House of Oduduwa ní Ilé Ifẹ̀ níbi tí ètò yẹn ti lọ ní àná. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ wo the full broadcast ẹ lọ sọ́dọ̀ Wo TV ẹ rí gbogbo bí àwọn kábíyèsí ti Èkìtì tí àwọn Fúlàní pa nínú wọn tí ẹyọ kan survive. Ẹ gbọ́ bí bàbá yẹn ṣe sọ̀rọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ dáadáa nínú program yẹn. Ọba Elédùmarè ọba ń wàjà ni ọba ò kì í kú. Àwọn tó kù náà níbi tí ilẹ̀ ṣú dé báyìí nísìn everybody ti wá mọ̀ pé ó ti di dandan pé ká protect ilẹ̀ Yorùbá. Bí a ti ṣe ń bá ètò yẹn lọ a ní just about 15 minutes tá a máa fi parí program yìí. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí pé lákọ̀ọ́kọ́ our right to self-determination must be held on to, but we must also continue to ask for the protection of Yoruba land. Because kò sí point ká máa ní a fẹ́ self-determination when even the land itself is currently in danger. So ìyẹn la ṣe dúpẹ́ fún bàbá wa Ọọ̀ni òrìṣà àti gbogbo àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n dìde ní ilé lánàá. Mo mọ̀ pọ́dà pé Ọọ̀ni ní àwọn máa release communique as soon as tá bá ti rí communique yẹn a ṣe program lé lórí. Let's come back to the last segment. I think there's a bit of glitch with the internet. Ó ti padà. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ̀ ń tẹ̀lé wa lọ lórí pé a fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà. A fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà right wa ni. Ẹ jẹ́ ká tó jọ sáré wo kí làwọn àǹfààní tí a bá dá dúró gẹ́gẹ́ bí ìran ọmọ aládé látara pé a fẹ́ Nàìjíríà mọ́. Mo kí gbogbo ẹ̀yin grandmothers wa, ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ìyá wa. Mo kí àwọn evangelist, mo kí àwọn sẹ̀lẹ̀, mo kí àwọn kérúbù, mo kí rèdè, mo kí baptist, mo kí anglican, mo kí gbogbo ẹlẹ́sìn àbáláyé, mo kí àwọn ọba wa lẹ́ẹ̀kan sí i. Mo kí àwọn mùsùlùmí nílé lóko gbogbo wa pátápátá. Ọba Elédùmarè kò ní fi wá pa ìtàn burúkú nílẹ̀ Yorùbá. Àwa tá jẹ́ diaspora tá ní kò kàn wá. Ṣé rántí pé oúnjẹ náà ti ń wọ́n nílùú yìí, especially oúnjẹ tiwa tá à ń jẹ torí a lè má jẹ oúnjẹ tiwa. Tí àwọn bàbá wa, àwọn ẹ̀gbọ́n wa, àwọn brothers wa bá ń lọ sóko, àwa náà láǹfààní kí oúnjẹ yẹn kó surplus ní Canada, ní America, ní Asia. Gbogbo oúnjẹ tó yẹ ká máa ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ businesses ìta ló ti lọ ń ṣe. Mo mọ àwọn tó jẹ́ pé epo tó ń tà Ghana ló ti ń kó wá kọ̀ọ̀kan Nigerian Ghana, wá kó Nigerian palm oil, even though Ghana ni. Iṣu wa a lè gbé iṣu wá síbí báyìí torí pé àwọn Fúlàní fi iṣu wọ́n fi ń jẹ màálù, wọ́n fi màálù jẹ iṣu wa. Ìyẹn ni mo ṣe ń rọ̀ wá. Mo kí Ọ̀yọ́ entertainment, wọ́n ní CSI àwa ànábì of our time, mo kí bàbá wa Samson Adékúnlé, mo kí àwa Olúwakẹ́mi
lórí Instagram pẹ̀lú gbogbo ẹni tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa. Ètò yìí máa tó wind down torí àfijẹ́ kó ju 2 hours lọ. Ẹ jẹ́ ká wo àwọn benefits pé tá a bá dá dúró gẹ́gẹ́ bí ìlú kan, bí àwọn ìlú tí àwa náà wà nínú ẹ̀ àtàwọn ìlú tó wà lọ́kàn láti lè lọ tí àìtí lè lọ fáwa tá wà nílé àtàwa tá wà labroad. Kò ń ṣe gbogbo èèyàn tó wà labroad ló níwèé láti travel out. Táwọn sisters ọ̀bá ìtì wálé ó ṣeé ṣe pé wọ́n process immigration wọn lọ́wọ́, gbogbo àwa tá à ń process ẹ̀ kọ́lọ́njà gbọ́ èsì ayọ̀ láìpẹ́ láì jìnnà. Ẹ̀yin tẹ́ wà lamẹ́ríkà, ìyá wa kan ó yọ̀ fún mi lánàá, wọ́n ní ìwé àwọn jáde ní ìlú tọ́wà, mo lè sọ ibi tọ́wà, mo dúpẹ́ fún yín grandma. Kò easy láti wà níta tó o bá níwèé, ó máa wà restricted to a lot of things. Kò tẹ́ ń ṣe ní UK nísìn, kò tó gbalé ní UK, kò tó ṣe anything tó fẹ́ ṣe ní padà bọ̀ lórí kíní ẹ̀. Tó o bá ní ìwé, ìyẹn ní immigration ṣe wà very very important. So gbogbo àwa tí à ń bẹ Ọlọ́run pé kí ìwé wa lè jáde, ọba Elédùmarè á jẹ́ kí ẹ rí ìwé yẹn gbà. So let us now read a bit of the benefits ká tó máa wind down to lásìkò. The number one reason tá a ṣe fẹ́ Yorùbá nation, gbogbo ìgbà táwọn èèyàn bá ń bi yín pé kí ló dé tá a ṣe fẹ́ Yorùbá nation, ẹ máa dágbére fún wọn pé a fẹ́ lo identity Nàìjíríà mọ́. Lóòótọ́ àwọn kan sì prefer identity Nàìjíríà, but kò represent wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Ó represent Nàìjíríà ni tí òyìnbó create through the fraudulent amalgamation in 1914. Kò dẹ̀ sídìí kan tí kò ṣe padà nítorí pé Yugoslavia gan pín ní 1992. Ilẹ̀ òdẹ̀ ya, ọ̀run òdẹ̀ sọ̀kalẹ̀, ayé òdẹ̀ parẹ́. Grandma mi adé ní ayé kankan parẹ́, àwọn èèyàn tó wà náà ló máa kú, wá dẹ̀ máa bí sí. Èdè wa jẹ́ èyí tó ṣe pàtàkì. Táwọn kan bá ń bi yín pé kí láǹfààní pé tá a bá gba Yorùbá nation, ẹ máa sọ fún wọn pé èdè abínibí wa òun la máa sọ níbẹ̀. Ìyẹn ò sọ pé à ní sọ èdè Gẹ̀ẹ́sì. Kò sáwọn ìlú tó bá lọ tí wọ́n kì í sọ English, tó jẹ́ pé èdè wọn ló ń sọ. Wá sì communicate in English. Èmi ti travel lórí train rí ní Turkey, èdè wọn ló máa kọ́kọ́ sọ, wá dẹ̀ tó sọ English. So àwọn èèyàn dẹ̀ ń lọ síbẹ̀, is a tourist destination. So tá a bá gba Yorùbá country wa, a máa sọ èdè wa, a dẹ̀ tún máa sọ èdè Gẹ̀ẹ́sì. Àwa náà máa ní passport tiwa tí ó máa wà different from the Nigerian passport. Báwọn northerner bá fẹ́ keep Nigeria, ẹja akẹ́kọ̀ọ́ keep Nigeria. Àwa máa ní passport tiwa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ni a fẹ́ gba British passport nítorí a mọ important ẹ̀ pé bó tẹ̀ gbé wa lọ sí gbogbo ìlú tí a fẹ́ lọ, a fún wa ní freedom. Gbogbo wa la fẹ́ gba American passport, gbogbo wa la fẹ́ gba Canadian passport. Ìjà wa náà ronú pé ìjọ iwájú tá a bá ní Yorùbá passport and an economy tó strong, a wà represented. Àwa náà máa ní currency tiwa. Kò sẹ́ àdúrà tí ẹ lè ṣe tí náírà máa fi padà. Kódà bí Tinubu bá gbìyànjú tó stabilize ẹ̀ díẹ̀, ǹjẹ́ Fúlàní tó ń bọ̀ lẹ́yìn Tinubu, ǹjẹ́ kílẹ̀ rò pé ó máa di dọ́là nígbà tí Tinubu bá ṣe tán? Resources wa tá à ń pariwo lójoojúmọ́ bí àwọn China ṣe ń ṣe gàba lórí wa, ẹ̀yin ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ ní China nítorí pé gbogbo àwọn tó ń gbé ní China náà complain pé ayé tí àwọn ń gbé níbẹ̀ kò dàbí ayé tí China ń jẹ nísàlẹ̀. Gbogbo timber wa, gbogbo resources wa ló ń kó sínú ọkọ̀, ló ń kó kúrò nínú Nàìjíríà. Constitution Nàìjíríà tó ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ kò sí kan tí Tinubu lè ṣe lórí torí pé fraudulent constitution ni. Àfẹ́ Babalọ́lá sọ, Robert Clark sọ, Fálànà sọ, gbogbo wọn pátá àgbákòbà ló sọ, gbogbo wọn ló ti sọ pé constitution yìí kò lè ṣiṣẹ́ nígbà tí Yorùbá bá dá dúró. Constitution tá a bá ní la máa fi protect ara wa. Ìlú tó lúkálukú wa náà ń gbé, ìlú tá a ṣe ń respect òfin ìlú yẹn ní constitution. Nàìjíríà kò sẹ́nì kankan tó respect òfin. Gbogbo wa náà láti lọ́lé nǹkan tá a lè ṣe labroad láti dánwò nílé torí pé ìlú tó wà lawless ni. A máa ní prime minister tiwa náà depending on the kind of government a fẹ́ run. Security system láti sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ó wà important. Immigration, irú wa ògiri wa, bí wọn náà bá wọ London, kódà tó o bá níwèé tó fẹ́ fi jáde mọ́, ìjọ kan máa wà ìwà àti immigration ìjọ pàdé, kò sọgbọ́n ẹ̀. Ó lè jẹ́ àwọn ọmọ tó bá bí sí nígbà tí wọ́n bá níwèé,
lọ́nà àwọn ọmọ ẹ̀ fi lọ France tó sọ pé wọ́n níwèé. Immigration is very, very important. But ní Nàìjíríà lónìí, nobody has access because everybody ló wọlé àmọ́ who is who. Port wa, airport, seaport, land port, ara tí a ṣe ń sọ pé a fẹ́ dá dúró òun pé ká control those resources. Àwa náà la máa employ ara wa síbẹ̀, kò ṣe pé àwọn ẹ̀yà míì náà ni wà employ. But lẹ́ni nísìnyí, wá pa owó alcohol ní Àpápá ní north, wọ́n ní wọ́n lè mọtí. Ọmọ Yorùbá tó bá dẹ̀ fi mọtí ní north, wọ́n ní kò lè mọtí. Even Saudi Arabia gan ti ní kọ́ mọ mọtí nísìnyí, bẹ́ẹ̀ wà lórí online. Medical care will be there, education and also industry. Ibi tí ilẹ̀ ṣúdé lénìí, bí ṣe máa ń sọ̀rọ̀, àwọn èèyàn wà lẹ́nu iṣẹ́ tó ń ṣe bread tó máa tà láàárọ̀ ọ̀la ní gbogbo àwọn factories nílùú yìí. Gbogbo agbègbè kankan ló ní factories. Bí ṣe máa ń sọ̀rọ̀ báyìí, àwọn kan ṣe night duty lọ́wọ́ tó ń ṣiṣẹ́ nínú factory. But kò ń ṣe pé àwọn èèyàn náà kan lè ṣe ní Nàìjíríà náà. But it's just that Yoruba land is a complete darkness. Lóòótọ́ ní Ogun State ní gbogbo àwọn àgbàrá area yẹn wọ́n produce but not enough for us to consume. Kàmáìtẹ̀ dísọ̀ pàfẹ́ tàṣítà. These are all the reasons why Yoruba nation is the solution sọ̀rọ̀ Nigeria. Bola Tinubu talked about restructure Nigeria. I should program the lórí lọ́la so that I can put my own input of what he says on that. And on that note, mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ ṣé gan èyí tẹ́ bá wa darapọ̀ mọ́ ètò yẹn nílé lóko ní gbogbo ibi tí ẹ ti ń gbọ́ wa. Mo kí brother mi Ifádàrè, mo kí Mr. Kazeem Adeniyan, gbogbo ẹni tá a bá dárúkọ ẹ má fi ṣèbínú. Mo kí bàbá Abíọ́dún Bákàrè, mo kí Evangelist Taiwo Ayọ̀dèjì, mo kí bàbá wa Kíbáyọ̀ Ọláolúwa, mo kí bàbá wa Muhammed Moinat, mo kí Prince Àtọ̀bàtẹ́lẹ̀ Christmas, ìyàwó Ellen Ọlá, Mr. Ọláwálé Ayẹni, mo mọ àwọn Ayẹni family, a very popular family ní ìlú Èkó. Mo kí àwọn brother wa Ṣẹ́gun Oyèsànyà, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ ọ̀mọ̀wé tẹ́ ń sọ pé ẹ̀yin máa ṣe kò sí ìtọ́kàn wa. Gbogbo alójọ kan, at the end of the day, we are all stakeholders. And on that note, mo kí bàbá mi Professor Adébánjí Akíntóyè, ẹ̀kọ́ àdúró tiwa tẹ́ fi wá sílẹ̀. Mo kí YSDM, mo kí Dizzyman, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa. Mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ, mo kí gbogbo àwọn medias wa tó jẹ́ campaigner. Sometimes ẹ lè já sínú àwọn program kan tó yẹ pé headline wọn lè máa relate mọ́ nǹkan tó ń sọ. The most important thing is it's very difficult to control everybody. The social media is a ìrúwà ògiri wa ní olúkálukú ló ní nǹkan tó ń sọ. Àwọn kan sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣà, àwọn kan sọ̀rọ̀ fracas, àwọn kan sọ̀rọ̀ entertainment. Èyí táwa gbé dání níbí wa ni pé ọ̀nà bí Nàìjíríà ṣe máa pín. Wọ́n ń gbàdúrà pé Nàìjíríà ò ní pín. Màá gbé fídíò Prophet Nasiru láì rí jáde lọ́la ilẹ̀ ti ṣú nísìn because it is 2:00 bí ìtẹ̀sùn. I can do other things behind the scene. À sọ̀rọ̀ kí ni ẹ̀mí mímọ́ sọ from the spiritual side lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Both they believe on the practical. From the spiritual side, ṣé Nàìjíríà ṣì exist? I don't think so. Mo mọ̀ pé ẹ̀yin kan ní agree because ẹ ṣe lókè pastor tí yín gangan sọ lótìtọ́ lódodo. We will all find out that Nigeria from the spiritual realm is dead. The physical side ló kù nísìn. Bẹ́fẹ́ bẹ́kọ̀. The end of Nigeria is getting closer. Kò dẹ̀ sẹ́ni kankan tó lè dá dúró. It is going to end. And it will end with every one of us bringing it down together, not just one person. And on that note, thank you so much, Mr. Shogududu Eshegoni. My name is Olami Koiki. I'm sure most of you know that. Mo kí bàbá mi, ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà, Ọba Elédùmarè, Abandroti, àwa pẹ̀lú yín tẹ́ fi wá sílẹ̀. Mo kí gbogbo àwọn bàbá, ẹ̀yin ìyá, ẹ̀yin olólùfẹ́ wa níbi tí ẹ máa ti ń gbọ́ wa pé Koiki tá a bá rí ẹ fúnjọ́ méjì ó máa ń dàbí pé àwọn tó ń ṣẹlẹ̀ ẹ dúpẹ́ fún gbogbo ìfẹ́ tẹ́ni sí wa. And on that note, I appreciate everyone. Happy new month.
and the month will be a fruitful one for you and me. Things will get tough before it gets better. It is what it is. Here in UK and around the world, recession too in the UK, things are becoming very expensive. So we are just all trying our best. My name is Koiki, and I say, Odaro, Olayolami Son, Obeledumare, Otuji Wasaye. Atubere Lola, but like I always say, I don't have a time and date when I come out. But at least I'm going on the way on a daily basis we come out. Mokete Walori Mixella. And if you're watching me for the first time, you might want to join me again tomorrow. Bye for now. Thank you so much. KOIKIMEDIA, bringing the world closer to your doorstep. Bye for now.